hanya untuk Jana dan Mama. Ayah nak jaga Jana dan Mama sampai bila-bila. Jadi, ayah perlukan tanda tangan Jana. Bertahun kumpul harta kalau tak sampai kepada orang tersayang, rugi kan? buat jurung-jurung kalinya ke Minggu Saham Digital. Sistem kami akan memilih 500 pemenang cabutan bertuah yang pertama. Masa membuat perubahan besar dalam kehidupan ini, contohnya berpindah rumah. Saya ada COVID tak boleh keluar, boleh cakap macam tu je. Episode, we will learn the basics of finance. So prior to joining Maybank, I was useful self-employed as a person. Couldn't put my duit raya in the bank because of COVID. Itu dia. Jawapan dia adalah untuk pinjaman pelaburan. Particularly, I will talk about my sort of person. Make sure korang kena tengok korang. Tunggu apa lagi? Daftar lah sekarang. Yeah, kepada yang menjawab nombor 3 memang betul. Banyak rancangan sebenarnya dan program hebat disediakan untuk hari ini. Kami www.minggusahamdigital.com.my. Account for about 10%. The left you see that's the Chinese renminbi. Faraid ni kita tahu, faraid ni hukum Islam yang kita tak tolak. Amalan wakaf dan hibah ni
Tahniah. Masukkan telur 1 biji. Sekarang kita berada di bilik pejabat Tun Ismail Ali. Ada gym, ada squash court, badminton court semua. Ramai staff kita pakai masa lunch time, lepas kerja. Buat jurung-jurung kalinya ke Minggu Saham Digital. Sistem kami akan memilih 500 pemenang cabutan bertuah yang pertama. Masa membuat perubahan besar dalam kehidupan ini, contohnya berpindah rumah. Saya ada COVID tak boleh keluar. Boleh cakap macam tu je. Episode, we will learn the basics of finance. So prior to joining Maybank, I was useful self-employed as a person. Kurang dapat duit raya in the bank because COVID. Itu dia. Jawapan dia adalah untuk pinjaman pelaburan. Particularly, I will talk about my sort of personal. Make sure korang kena tengok kita. Tunggu apa lagi? Daftarlah sekarang. Yeah, kepada yang menjawab nombor 3 memang betul. Banyak rancangan sebenarnya dan program hebat disediakan untuk hari ini. Web kami www.minggusahamdigital.com.my. Out for about 10%. The left, you see that the Chinese renminbi. Faraid ni kita tahu, faraid ni hukum Islam yang kita tak tolak. Amalan, wakaf dan hibah ni. Tahniah. Masukkan telur 1 biji. Sekarang kita berada di bilik pejabat Tun Ismail Ali. Ada gym, ada squash court, badminton court semua. Ramai staff kita pakai masa lunch time, lepas kerja.
jurung-jurung kalinya ke Minggu Saham Digital. Sistem kami akan memilih 500 pemenang cabutan bertuah yang pertama. Masa membuat perubahan besar dalam kehidupan ini, contohnya berpindah rumah. Saya ada COVID tak boleh keluar, boleh cakap macam tu je. Episode, we will learn the basics of finance. So prior to joining Maybank, I was useful self-employed as a person. Kurang dapat duit raya in the bank because COVID. Itu dia. Jawapan dia adalah untuk pinjaman pelaburan. Particularly, I will talk about my sort of personal. Make sure korang kena tengok korang. Tunggu apa lagi? Daftarlah sekarang. Yeah, kepada yang menjawab nombor 3 memang betul. Banyak rancangan sebenarnya dan program hebat disediakan untuk hari ini. Buat kami di www.minggusahamdigital.com.my. Account for about 10%. The left, you see that the Chinese renminbi. Faraid ni kita tahu, Faraid ni hukum Islam yang kita tak tolak. Amalan, wakaf dan hibah ni. Tanya. Masukkan telur 1 biji. Sekarang kita berada di bilik pejabat Tun Ismail Ali. Ada gym, ada squash court, badminton court semua. Ramai staff kita pakai masa lunch time, lepas kerja. Buat jurung-jurung kalinya ke Minggu Saham Digital. Sistem kami akan memilih 500 pemenang cabutan bertuah yang pertama. Masa membuat perubahan besar dalam kehidupan ini, contohnya berpindah rumah. Saya ada COVID tak boleh keluar, boleh cakap macam tu je. Episode, we will learn the basics of finance. So prior to joining Maybank, I was useful self-employed as a person. Kurang dapat duit raya in the bank because COVID. Itu dia. Jawapan dia adalah untuk pinjaman pelaburan. Particularly, I will talk about my sort of personal. Make sure korang kena tengok korang. Tunggu apa lagi? Daftarlah sekarang. Yeah, kepada yang menjawab nombor 3 memang betul. Banyak rancangan sebenarnya dan
dan program hebat disediakan untuk hari ini. Web kami www.minggusahamdigital.com.my. Account for about 10%. The left, you see that the Chinese renminbi. Faraid ni kita tahu, faraid ni hukum Islam yang kita tak tolak. Amalan, wakaf dan hibah ni. Tanya. Masukkan telur satu biji. Sekarang kita berada di bilik pejabat Tun Ismail Ali. Ada gym, ada squash court, badminton court semua. Ramai staff kita pakai masa lunch time, lepas kerja. Buat jurung-jurung kalinya ke Minggu Saham Digital. Sistem kami akan memilih 500 pemenang cabutan bertuah yang pertama. Masa membuat perubahan besar dalam kehidupan ini, contohnya berpindah rumah. Saya ada COVID tak boleh keluar. Boleh cakap macam tu je. Episode, we will learn the basics of finance. So prior to joining Maybank, I was useful self-employed as a person. Kurang tambah duit raya in the bank because of COVID. Itu dia. Jawapan dia adalah untuk pinjaman pelaburan. Particularly, I will talk about my sort of personal. Make sure korang kena tengok kita. Tunggu apa lagi? Daftarlah sekarang. Yeah, kepada yang menjawab nombor 3 memang betul. Banyak rancangan sebenarnya dan program hebat disediakan untuk hari ini. Web kami www.minggusahamdigital.com.my. Account for about 10%. The left, you see that the Chinese renminbi. Faraid ni kita tahu, faraid ni hukum Islam yang kita tak tolak. Amalan, wakaf dan hibah ni. Tanya. Masukkan telur satu biji. Sekarang kita berada di bilik pejabat Tun Ismail Ali. Ada gym, ada squash court, badminton court semua. Ramai staff kita pakai masa lunch time, lepas kerja.
jurung-jurung kalinya ke Minggu Saham Digital. Sistem kami akan memilih 500 pemenang cabutan bertuah yang pertama. Masa membuat perubahan besar dalam kehidupan ini, contohnya berpindah rumah. Saya ada COVID tak boleh keluar. Boleh cakap macam tu je. Episode, we will learn the basics of finance. So prior to joining Maybank, I was useful self-employed as a person. Couldn't put my duit right in the bank because of COVID. Itu dia. Jawapan dia adalah untuk pinjaman pelaburan. Particularly, I will talk about my sort of personal. Make sure korang kena tengok kita orang. Tunggu apa lagi? Daftar lah sekarang. Yeah, kepada yang menjawab nombor 3 memang betul. Banyak rancangan sebenarnya dan program hebat yang disediakan untuk hari ini. Web kami di www.minggusahamdigital.com.my. Account for about 10%. The left, you see that the Chinese renminbi. Faraid ni kita tahu, faraid ni hukum Islam yang kita tak tolak. Amalan, wakaf dan hibah ni. Tanya. Masukkan telur satu biji. Sekarang kita berada di bilik pejabat Tun Ismail Ali. Ada gym, ada squash court, badminton court semua. Ramai staff kita pakai masa lunch time, lepas kerja. Buat jurung-jurung kalinya ke Minggu Saham Digital. Sistem kami akan memilih 500 pemenang cabutan bertuah yang pertama. Masa membuat perubahan besar dalam kehidupan ini, contohnya berpindah rumah. Saya ada COVID tak boleh keluar. Boleh cakap macam tu je. Episode, we will learn the basics of finance. So prior to joining Maybank, I was useful self-employed as a person. Couldn't put my duit right in the bank because of COVID. Itu dia. Jawapan dia adalah untuk pinjaman pelaburan. Particularly, I will talk about my sort of personal. Make sure korang kena tengok kita orang. Tunggu apa lagi? Daftar lah sekarang. Yeah, kepada yang menjawab nombor 3 memang betul. Banyak rancangan sebenarnya
semuanya dan program hebat disediakan untuk hari ini. Web kami di www.minggusahamdigital.com.my. Out for about 10%. The left, you see that the Chinese renminbi. Faraid ni kita tahu, faraid ni hukum Islam yang kita tak tolak. Amalan, wakaf dan hibah ni. Tanya. Masukkan telur satu biji. Sekarang kita berada di bilik pejabat Tun Ismail Ali. Ada gym, ada squash court, badminton court semua. Ramai staff kita pakai masa lunch time, lepas kerja. Buat jurung-jurung kalinya ke Minggu Saham Digital. Sistem kami akan memilih 500 pemenang cabutan bertuah yang pertama. Masa membuat perubahan besar dalam kehidupan ini, contohnya berpindah rumah. Saya ada COVID tak boleh keluar. Boleh cakap macam tu je. Episode, we will learn the basics of finance. So prior to joining Maybank, I was useful self-like as a person. Sekarang tak buat duit raya in the bank because of COVID. Itu dia. Jawapan dia adalah untuk pinjaman pelaburan. Particularly, I will talk about mines for the first time. Make sure korang kena tengok kita. Tunggu apa lagi? Daftarlah sekarang. Yeah, kepada yang menjawab nombor 3 memang betul. Banyak rancangan sebenarnya dan program hebat disediakan untuk hari ini. Web kami di www.minggusahamdigital.com.my. Out for about 10%. The left, you see that the Chinese renminbi. Faraid ni kita tahu, faraid ni hukum Islam yang kita tak tolak. Amalan, wakaf dan hibah ni. Tanya. Masukkan telur satu biji. Sekarang kita berada di bilik pejabat Tun Ismail Ali. Ada gym, ada squash court, badminton court semua. Ramai staff kita pakai masa lunch time, lepas kerja.
Jana kagum dengan ayah. Ayah memang teliti kalau buat perancangan. Nak-nak pula yang melibatkan masa depan kami. Bukannya tak nak fikir pasal masa depan. Cuma sibuk dengan hal-hal kolej ni. Jana? Meh, sarapan dulu. Tak apalah, Jana dah lambat lah. Tak apa, nanti Jana makan kat kolej je. Bye, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah mana yang sanggup tengok anak isteri susah? Penat lelah ayah kumpul semua ni hanya untuk Jana dan Mama. Ayah nak jaga Jana dan Mama sampai bila-bila. Jadi, ayah perlukan tanda tangan Jana. Jana? Hai Ayah. Ayah nak cakap sikit ni. Jana dah lambat ni. Nanti kita jumpa Yelah. Bye Ayah. Baik-baik jalan Ayah memang sangat sayangkan kami dan sentiasa pandang jauh ke depan. Walaupun ayah dah tiada, ayah sedarkan Jana penting untuk meneruskan warisannya. Bertahun kumpul harta tapi tak sampai kepada yang tersayang. Dia macam ayah Cik Jana pernah beritahu saya. Umpama mengumpul... Air di dalam bekas yang berlubang. Ya, betul tu. Sia-sia je. Dia sebenarnya ramai yang tak tahu. Proses sekarang dah semakin mudah. Cuma tanda tangan sekarang dan masa nak buat tuntutan nanti. Lepas tu terus masuk ke akaun waris. Dan satu lagi. Pelaburan ni boleh dihibahkan sehingga 10 orang penerima. InsyaAllah, saya akan pastikan warisan ini diteruskan. InsyaAllah. Hibahkan pelaburan anda kepada yang tersayang. Mudahkan mereka membuat tuntutan selepas ketiadaan anda. Daftar sekarang di cawangan ASNB yang berdekatan. Jana? Hai Ayah. Ayah nak cakap sikit ni. Jana dah lambat ni. Kita jumpa nanti Bye. Ni je lah. Jaga diri baik-baik ya. Okey. Bertahun kita kumpul harta tapi tak sampai ke orang yang kita sayang. Rugi sangat. Ya, saya faham tu. Betul lah orang kata. Dia umpama mengumpul air di dalam bekas yang berlubang. Betul tak? Betul tu, Cik Zul. Sia je kan? Sangat sia. Sebenarnya, Cik Zul, ramai tak tahu sekarang ni proses dah mudah. Tanda tangan sekarang dan masa nak buat tuntutan nanti. Lepas tu, terus masuk ke akaun waris. Oh ya? Tapi itulah, tak dapatkan tanda tangan anak tu. Kadang-kadang jenuh dia buatnya. Satu lagi, Cik Zul. Hibah ni boleh diberikan sehingga 10 orang penerima. Paling penting, pelaburan ni masih lagi hak milik Encik Zul dan hanya akan dipindah milik selepas Encik Zul tiada. Bagus tu. Betul tu, Cik Zul. Terima kasih. Baik, Cik Zul. Saya minta diri dulu. Baik. Walaupun Jana semakin sibuk, aku tetap bangga sebab dia seorang yang kuat berusaha.
Aku kena cek jalan ni. Macam mana nak dapatkan perhatian dia? Jana, Ya? meh sarapan dulu. Tak apalah, Jana dah lambat lah. Tak apa, nanti Jana makan kat kolej Bye, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jannah tu makin lama makin padat jadual dia. Kesian saya tengok dia. Ayah mana yang sanggup tengok anak isteri susah? Penat lelah ayah kumpul semua ni hanya untuk Jana dan Mama. Ayah nak jaga Jana dan Mama sampai bila-bila. Jadi, ayah perlukan tanda tangan Jana. Bertahun kumpul harta kalau tak sampai kepada orang tersayang, rugi kan? Umpama mengumpul air di dalam bekas yang berlubang. Sia-sia saja kan? Semoga apa yang aku tinggalkan nanti dapat memudahkan hidup dia. Hibahkan pelaburan anda kepada yang tersayang. Mudahkan mereka membuat tuntutan selepas ketiadaan anda. Daftar sekarang di cawangan ASNB yang berdekatan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera semua penonton di rumah. Anda bersama dengan saya Fiaiskan ataupun Cik Pia dan host bersama pada hari ini Sisi Iman. Kita dalam rancangan Livestream Minggu Saham Digital. Selalunya kan kita tak bersama Kak Fia kan. Kita mesti rotate. Hari ni kita bersama lah. Ya, tapi macam nampak you suka I ke tak? Kenapa jauh sangat kita ni? Kita kan sop. Ya. Satu meter. SOP. Ya, kita ikut. Kita orang kata physical distancing. Ya, betul. Kan, dan hari ini Kak Fia. merupakan kita punya last day untuk Minggu Saham Digital. Sisi Iman sedihnya. Sedih ke? Dan last day dah. Lepas ni tak jumpa you. Betul lah, nanti nak jumpa kakak dah hop kan job kan, jadi macam kita pun tak tahu dah, mungkin boleh jumpa, mungkin tak boleh jumpa, tapi anda semua akan bersama dengan kami sepanjang tengah hari ini untuk hari terakhir Minggu Saham Digital dibawakan kepada anda oleh Pemodalan Nasional Berhad. Ya, kita pejam celik sekejap dia dah seminggu dan kita bawakan kepada penonton di rumah selama 7 hari yang penuh dengan rancangan yang penuh kandungan berilmu dan tak lupa menghiburkan juga. Banyak sangat info-info yang terbaik lah selama 7 hari sempena Minggu Saham Digital kita pada hari ini. Betul tu Kak Fia, dan sepanjang minggu ni kami amat berbangga sebenarnya menjadi host acara Livestream Digital atau MSD ni buat julung-julung kalinya di Malaysia Kak Fia. Kita part of history lah orang kata. Ya, dari zaman sebelum I kahwin sampai I dah nak masuk anak ketiga, I memang setia bersama dengan Minggu Saham ni sebenarnya. Tapi kan Kak Fia ingat tak sebenarnya kita pertama kali kita jumpa adalah untuk MSAM. Yes, ingat tak? betul. Masa tu kakak ada pengacara Sisi menyanyi. Dekat mana? Tapah rasanya. I tak kahwin lagi masa tu. Wow. Panjang tau nanti cerita kita. Wow. Selalu opening sekejap je. Siapa suruh bagi host sampai 2 orang? Ambil kau. Okey, dan kami nak ucapkan terima kasih dan juga tahniah kepada pihak PNB atas kejayaan mereka membawakan Minggu Saham Digital kepada penonton-penonton secara selamat dan seronok. Walaupun berada di rumah, tapi kita masih lagi boleh terus berhibur, dan acara Livestream MSD ini sebenarnya adalah adaptasi Minggu Saham Amanah Malaysia ataupun MSAM, di mana MSAM adalah acara yang amat ikonik bagi PNB. Selama 2 dekad, ianya adalah acara yang dinanti-nantikan oleh orang ramai, tidak kira sama ada di bandar atau negeri mana ianya dianjurkan. Sambutan ini amat memberangsangkan di mana kita melihat ramai warga Malaysia yang berminat mempelajari ilmu kewangan dan pelaburan demi masa depan yang lebih bijak. Ya, dan kita nak ucapkan juga tahniah kepada PNB. Selaras dengan pelan transformasi digital PNB, tahun ini PNB berjaya membawakan acara tahunan ini ke platform digital. Dan yang lagi padunya Kak Fia, sebab ini merupakan versi digital. Dan kami nak tabik lah pada PNB dan juga semua tenaga kerja di belakang tabir yang berusaha sedaya upaya menganjurkan Minggu Saham Digital ini. Kita berikan tepukan. Hari ni baru diorang ni kru-kru nak tepuk kan. Daripada
terapuk. Okey, dan lagi-lagi dalam keadaan yang tak menentu ni, Minggu Saham Digital masih berjaya dijalankan mengikut panduan SOP dan juga bekerja dari rumah dalam mematuhi PKPB ini. Ya, betul. Dan semuanya dalam usaha untuk mendidik dan memperkasa rakyat Malaysia supaya celik kewangan dalam persekitaran yang selamat dalam rumah bersama seisi keluarga. Betul tak Kak Fia? Betul Sisi. Dan Cik Pia pun sekarang dah celik sikit lah tentang pengurusan kewangan ni. Asyik membuang aja, kenalah melabur juga duit kan. Dan tahu manfaat serta minat untuk melabur untuk masa depan kita, untuk anak-anak ni. Anak bakal 3 ni tahun depan ni. Betul. Walaupun Sisi tak ada anak lagi kan, cuma ada bunga je dekat dress ni. Tapi sekejap lagi anda semua kena saksikan sembang-sembang ASNB. Mesti banyak ilmu kewangan yang kita boleh ambil dan juga praktikkan. Betul. Dan kita sepanjang berlangsungnya Minggu Saham Digital, kita ada kontes-kontes yang memang orang paling nanti-nantikan. Mana kod Sisi? Ya, betul. Mana kod ni ada banyak peraduan hebat sepanjang minggu ini. Tapi mana kod ni hadiah katanya memang sangat-sangat lumayan Sisi. Dan untuk peraduan mana kod sepanjang 2 November hingga 30 November 2020, nantikan kod-kod tersembunyi di laman web rakan-rakan Minggu Saham Digital yang mengambil bahagian. Dan juga semua rancangan sepanjang Minggu Saham Digital, kumpulkan seberapa banyak kod yang anda boleh lihat. Okey, macam contoh macam kita tengah cakap ni, kadang-kadang ada terkeluar kod. Yang tu lah dia kena take note tu kod tu. Kat mana lepas tu, agaknya? anda kena hantarkan kod-kod yang terkumpul kepada kami dengan mendaftar di minggusahamdigital.com.my. Lagi banyak kod anda kumpulkan, lagi tinggi peluang anda untuk menang. Jadi secara kesimpulannya, sepanjang acara live stream ini ada hadiah bernilai lebih RM500,000. Termasuk sebuah Ford Ranger, sebuah Toyota Vios, sebuah Yamaha R25, ada 8 unit Honda Dash 125S dan e-voucher Lazada bernilai lebih dari RM180,000. Untuk maklumat lanjut syarat-syarat peraduan terma dan syarat anda boleh dapatkan di laman web kami di www.minggusahamdigital.com.my. Aisyah Mak Bulan yang bercakap ni, habis yang Sisi tu buat apa? Aku dah mengah. Aku sambung. Kita pusing je lah macam tu, tak boleh. Tapi kan Kak, ceritalah pasal mana kod tu. Sebenarnya sambutannya bagi Sisi rasa macam luar biasa jugalah, sebab kita dengar macam ada orang siap buat grup Telegram, share kod tu. Yang pasal kod tu. Tapi dia orang baguslah. Orang kata bekerjasama. Ya, betul. Macam tak kisah, macam ada orang macam tak nak tolong kan. Ya, rasanya tapi dia orang bagus. Dia orang tahu konsep yang kalau rezeki kita akan dapat lah. Okey, sebelum tu Sisi sebelum kita nak mulakan acara kita pada hari ini, penutup sebenarnya untuk hari ini, nak ucapkan terima kasih kepada kita punya partner-partner kita. Terima kasih kepada rakan-rakan korporat kami Permodalan Nasional Berhad, mempunyai 3 peringkat rakan korporat untuk Minggu Saham Digital. Ya, dalam kategori rakan premier adalah Maybank, Saham W Plantation Berhad dan UMW Holdings Berhad. Manakala rakan utama adalah Saham W Berhad, Saham W Property Berhad, SP Setia Berhad, Malaysian Industrial Development Finance Berhad MIDF dan Perusahaan Otomobil Kedua Sendirian Berhad Perodua. Dan tak lupa juga kepada rakan Minggu Saham Digital yang lain, MNRB Holdings Berhad, Chemical Company of Malaysia Berhad iaitu CCM, Dual Pharma Biotech Berhad, Balesto Energy Berhad, Sapura Energy Berhad dan Projek Lintasan Kota Holdings Sendirian Berhad ataupun Pro Lintas. Okey, kita ada apa lepas ni? Sembang-sembang ASNB. Sebab itulah Cik Pia memang tak sabar sangat nak ajak semua penonton untuk tengok episod akhir sembang-sembang ASNB hari ini bersama dengan Fetri Yahya yang akan membincangkan topik urus harta ketika masih hidup, satu pilihan atau keperluan, bersama Peguam Bela dan Peguam Cara di Tetuan Roslina Sabiah and Co. Roslina Sabiah. Dan bagi Sisi mengetahui tentang hal kewangan ni merupakan satu keperluan tau. Jadi apatah lagi menguruskan harta ketika masih hidup. Kena persiapkan diri kita dengan pengetahuan yang betul sementara masih ada. Betul. Kita kena orang kata berlaku adil. Ya, betul. Yang senangnya
jangan tinggalkan banyak harta supaya yang hidup tak bergaduh nanti. Jadi ni Sisi suka ni sebab dah mesti semangat tengok kita punya sembang-sembang ASNB ni kan. Apa kata kita tengok sembang-sembang ASNB episod terakhir dulu, di mana Siri Forum yang pasti akan memperkasakan diri kita dengan pengetahuan dalam bidang kewangan bersama pakar industri. Tapi Sisi nak bagi tahu juga yang kepada sesiapa yang ada Instagram sekarang, sembang-sembang ASNB akan disiarkan secara live di Instagram juga hari ini. Dalam edisi Instagram live ini, Syahril Sarapudin akan bersama dengan Dr. Syed Shazril. Syed Shazril ni, Dr. Syed Shazril ni memang sangat-sangat famous kat Instagram. Hello. Mereka akan berbual tentang membina tabung pendidikan sebagai hadiah untuk yang tersayang. Okey. Dan kedua-dua rancangan ini dibawakan oleh Amanah Saham Nasional Berhad. Lihat berapa bijak. Bukan rap tapi kena cepat. Lepas tu makan dulu. Jadi Sisi rasa pengurusan harta ketika masih hidup ianya satu keperluan ataupun satu pilihan? Awak sebenarnya dah tahu dah jawapan Sisi kan kakak? Apa kata kita tanya penonton di rumah? Tinggalkan kat ruangan komen dan beritahu Sisi adakah ianya satu pilihan atau keperluan. Kita nak tahulah juga. Okey, pandai Sisi. Kita akan pas pada penonton untuk jawab, ya? Yelah, hari ni kan sebenarnya hari terakhir MSD. Jadi ni je lah peluang untuk kita nak berborak dengan penonton kat rumah. Kita nak tahulah apa pendapat mereka dan manfaat mereka selepas menonton rancangan-rancangan sepanjang Minggu Saham Digital ini juga. Okey, betul tu. Jadi kepada semua penonton di rumah, jangan lupa tinggalkan komen untuk kami dan kongsi bersama dengan kami apa pandangan anda dengan tentang menguruskan harta sewaktu kita masih lagi di dunia. Kenapa panjang sangat skrip hari ni? Tapi nanti semua penonton juga boleh tengok rancangan Bual Bicara Santai dengan Puan Salfarina Zainal Abidin tentang melabur dalam keadaan ekonomi yang tak menentu bersama Encik Wan Ahmad Satria Wan Hussein dan Encik Imran Yasin Mat Yusof dari MIDF Investment dalam siri Makan Dulu. Cantik Sisi. Cik P apa berminat nak melabur, boleh tanya dengan ahli panel kita yang lain lah nanti kan. Ya betul, memang bagus mainnya sebab nanti mereka akan bincangkan pasal strategi dan sains dalam pelaburan dan apa perniagaan yang boleh dilakukan di waktu yang amat sukar sebegini. Ya, baiklah Sisi. Lepas tu kita ada juga nanti kita tonton episod Makan Dulu bersama-sama. Tapi sebelum tu, Cik Pia nak sampaikan sepatah dua kata daripada penganjur episod ini iaitu MIDF Berhad. Jom sertai permainan atas talian dan rebut peluang menangi pelbagai hadiah menarik seperti iPad Pro. Layari microsite MIDF sekarang untuk maklumat lanjut. Go Sisi, Dengan go Sisi. itu, Minggu Saham Digital mempersembahkan rancangan sembang-sembang ASNB dengan Makan Dulu. Saksikan, kita saksikan guys. Go Sisi, go Sisi, go Sisi. Assalamualaikum dan kembali kita bertemu dalam sembang-sembang SB Minggu Saham Digital untuk hari yang terakhir dan juga sesi yang terakhir bersama anda yang setia bersama kami sepanjang minggu. Seminggu kita bersama berkongsi isu yang pelbagai dan sesi sembang yang terakhir ini kita akan bawakan kepada anda urus harta ketika masa hidup. Satu pilihan ataupun keperluan. Dan bergaduh sama waris
kurang kesedaran dan sikap ambil lewa jadi faktor hampir 70 bilion harta pusaka dengan majoritinya milik orang Melayu di negara ini tidak dituntut sejak kemerdekaan. Apakah punca masalah ini? Apakah keengganan waris ataupun kelalaian mereka yang menguruskan harta ketika masih hidup? Dan berdasarkan jumlah harta tidak dituntut ini, adakah mengurus harta ketika masih hidup masih hanya satu pilihan ataupun sebenarnya satu keperluan yang amat penting untuk kita perhalusi? Dan persoalan ini akan dirungkai melalui perbincangan bersama dengan Peguam Puan Roslina Sabia, Peguam dan juga Peguam Pencerah di Tetuan Roslina Sabia and Co yang sering berkongsi maklumat mengenai pengurusan harta di media sosial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fitri. Topik ini sebenarnya sejak saya kecil sampai sekarang ni tak habis-habis ya. Sebab ia melibatkan harta ni tak semudah kita beri semudah itu saja. Ia melibatkan proses, sistem, undang-undang yang pastinya sebagai orang Islam ada kaitannya dengan perintah Al-Quran dan syariat. Tak boleh suka hati ya. Jadi macam mana melihat pentingnya mengurus harta sebelum kita meninggal dunia ni? Pentingnya mengurus harta sebelum meninggal dunia. Okey, sebenarnya topik kita hari ini pengurusan harta pusaka satu keperluan ataupun pilihan sama ada pentingnya ataupun tidak. Sebelum kita terangkan tentang pentingnya mengurus harta ataupun tidak, kita kena tahu dulu apa itu faraid. Sebabnya dia berkait dengan harta pusaka. Kalau kita tak tahu pasal faraid, macam mana kita nak mengurus pusaka? Okey, saya jelaskan dulu sedikit tentang definisi faraid lah Fitri. Okey, faraid ni sebenarnya dia adalah satu kaedah pembahagian harta pusaka mengikut hukum syarak. Dia telah ditetapkan. Maksudnya dalam Al-Quran, dia ada dalam dah ditetapkan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Di mana tidak ada dalam mana-mana hukum Islam satu ilmu ataupun satu hukum yang sangat detail dan spesifik melainkan ilmu faraid. Dekat dalam ketetapan dalam Al-Quran tu, pembahagian ilmu faraid tu didetailkan secara jelas. Berapa bahagian, siapa waris yang perlu dapat. Okey. So daripada asas ilmu faraid itulah baru kita boleh terus kepada pengurusan harta pusaka. Itu dia. Sebab kita pun tadi sebutkan awal tadi di mana yang tak dituntut tu sangat tinggi jumlahnya. Memang 7 bilion sangat-sangat angka yang memang besar. Jadi saya percaya bahawa ini disebabkan kekurangan dokumen, tidak mendapat bukti yang kukuh sebab ialah kita ada satu sistem ataupun institusi yang mantap ya untuk menguruskan yang mana perlukan pada bukti yang kukuh dan sebagainya di samping ilmu pengurusan yang mantap juga. Jadi apa agaknya faktor yang menyebabkan terjejas ataupun terganggu proses pemberian harta kepada waris ni? Sebab disebabkan harta ada waris yang derita. Disebabkan kita yang mungkin ego ini, waris nanti akan menerima musibahnya. Ya. Okey, maksudnya derita tu satu perkara yang subjektif. Dia bergantung kepada apa struktur faraid setiap orang individu tu. Maksudnya bila kita sebut tentang ilmu faraid, dia sesuatu yang ilmu yang kompleks. Dia sebab tu tak ramai yang ingin tahu ataupun belajar tentang faraid. Sebab ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya belajarlah tentang ilmu faraid dan ajarkanlah dia kepada manusia. Kerana ilmu ini adalah sebahagian daripada ilmu. Dan ilmu ini adalah ilmu yang akan pertama sekali yang akan diangkat daripada muka bumi. Maksudnya ilmu faraid ini luas tahu. 1/2 ilmu adalah terangkum dalam ilmu faraid. Okey. Jadi ramainya orang yang tidak tahu pasal ilmu faraid, yang faktor utama adalah kejahilan. Itulah antara punca utama kenapa terdapatnya semakin meningkat harta pusaka beku yang tidak ditadbir. Kejahilan ke kedegilan, yang mana lebih tepat? Kejahilan yang pertama dan kedegilan punya faktor sikap waris-waris. Kadang-kadang dah tahu nak mohon faraid, dah tahu nak mengurus harta, tetapi sambil lewa, tak nak bagi kerjasama. Yang itu adalah sikap pun sama juga Fitri. Itu dia. Jadi dalam situasi tertentu agak sukar untuk meyakinkan katakan seorang ayah yang tua yang sedang sakit, katanya ayah dah urus ke harta-harta ni. Dibimbangi pertanyaan itu mencetuskan polemik, konflik. Kau nak aku mati cepat
Sedangkan kita mahukan perancangan hidup yang teliti, yang terjamin sebab ianya akan dipersoalkan di akhirat. Tapi itu tidak menjadi kenyataan disebabkan itulah dia. Kerana masalah komunikasi antara yang masih hidup dengan waris-waris yang ditinggalkan tu. Ya. Okey, betul Fitri cakap tadi. Topik pusaka ni ataupun faraid, perancangan harta pusaka ni dia sebenarnya satu topik yang sangat sensitif, sangat tabu kepada setengah masyarakat. Apatah lagi kalau kita nak sebut kepada ayah kita tentang pengurusan harta, kita nak sebut pasal harta pun sangat, orang kata takut kan, sensitif. Jadi maksudnya kenapa benda ni sensitif dan tak boleh dibicarakan secara terbuka? Kerana kurangnya pendedahan ataupun kurangnya kesedaran tentang apa akan jadi kalau kita tidak merancang harta pusaka kita ataupun merancang harta kita semasa hidup. Bukan harta pusaka, harta pusaka tu lepas kita meninggal. Tapi masa kita hidup ni belum jadi harta pusaka lagi. Maksudnya itu harta kita semasa hidup. Jadi kita masih hidup merancang harta. Dan selepas kita meninggal, baru harta tu disebut sebagai harta pusaka dan itu adalah tanggungjawab waris untuk menguruskan harta pusaka tu. Itu dia. Jadi ilmu perancangan kewangan Islam dan harta ni adakah perkara yang sukar sebab tak semua orang mahu turut serta. Apa yang menjadi halangan biasanya? Tadi sebutkan kejahilan, kedegilan dan juga mungkin sifat malas ataupun malas nak fikir-fikir lagi ataupun bertangguh. Jadi macam mana tu dengan ilmu ini? Sedangkan ia perkara yang penting. Kalau macam haji kita nampak orang mendaftar, tapi harta ni macam nak perlahan sikit gerakan ya. Okey, salah satu antara faktor yang saya boleh kongsikan Fitri kat sini, harta pusaka ni di saat seseorang meninggal dunia, pada saat dia meninggal tu, semua harta-harta dia, rumah dia, akaun bank dia akan diisytiharkan sebagai harta pusaka. Dia bukannya terbuku, bank tak tahu pun pendeposit tu dah meninggal, bank tak tahu pun, bank tak boleh bekukan lagi. Kalau contohnya suami meninggal, isteri ada PIN number suami, dia masih boleh keluarkan duit tu daripada akaun bank, betul tak? Tapi apa kesan dia bila harta pusaka tu, seseorang telah meninggal dan sesuatu harta tu telah menjadi harta pusaka dan kita menggunakan harta pusaka tu sebelum sempat ditadbir dan diuruskan mengikut faraid, bermakna kita telah termakan, ditakuti kita termakan harta batil. Maksudnya harta yang mungkin kita tak sedar, kita mungkin dah terambil hak orang lain tanpa kita sedar. Sebab tu pentingnya kita kena tahu urus pusaka. Dan salah satu lagi yang saya mungkin boleh kongsikan di sini Fitri, dekat Malaysia ni nak menguruskan pusaka dia bukannya satu tempat saja tahu. Contohnya saya boleh kongsikan urus pusaka ni ada yang kena mohon di Amanah Raya. Amanah Raya Berhad. Ada yang kena mohon di unit pusaka kecil. Ada yang kena mohon di Mahkamah Tinggi Sivil. Berapa ramai antara kita, masyarakat kita yang tahu kalau berlaku kematian kepada ahli waris kita, ahli keluarga kita, ke mana satu yang kita nak pergi ni, ke mana tempat yang kita nak pergi. Jadi itu pun antara faktor kenapa urusan pusaka ni lambat diuruskan. Bukan sahaja isu dokumen. Kadang-kadang faktor birokrasi. Tak tahu nak mohon di mana. Jadi adakah kekangan dari segi kecekapan komunikasi dengan pihak yang ialah institusi ni yang tidak membantu sangat, memerlukan waris dah dapat ada yang baru meninggal, emosi tidak stabil, tiba dibebankan pula dengan proses yang sukar ini menyebabkan terbantu usaha untuk menuntut hak itu. Maksudnya kecekapan dengan pihak-pihak yang ada ni, pihak-pihak tu. Okey, sebab itu dalam Malaysia bila kita sebut tentang pengurusan harta pusaka, kita tak bebankan kepada individu itu sahaja. Sebenarnya benda ni adalah satu isu yang sejagat, satu isu yang sangat dekat walaupun dia isu yang sangat jarang dibicarakan sebab kita lebih menumpukan isu pelaburan, kewangan, simpanan, nak mencari kekayaan, mengumpulkan harta, tapi kita selalu kita selalu bukan double standard lah, kita macam mengenepikan ataupun bab pusaka ni kita ambil remeh. Yang terakhir sekali untuk kita fikir, sebab kita fikir dapat duit kita nak pakai masa kita hidup. Takkanlah kita dah penat-penat cari duit, tiba-tiba kita nak buatkan harta tu nak ditinggalkan kan. Okey, jadi maksudnya
bila saya kata dia adalah satu isu yang sangat besar, isu sejagat, dia melibatkan banyak pihak. Dan macam Fitri kata tadi, ada masalah komunikasi, orang-orang yang menguruskan pusaka. Sebenarnya waris-waris ni, dia boleh mendapatkan bantuan dan itulah peranan kenapa dekat Malaysia ni ada syarikat amanah, ada peguam, pihak ketiga ni boleh menjadi orang tengah dalam membantu waris-waris untuk menguruskan harta pusaka itu sebenarnya. Itu dia. Jadi apa peranan dan pentingnya penama bagi suatu harta tu? SP lah, tabung haji dan sebagainya. Penama ni di mana letaknya nilai dia? Penama Okey, itu pun satu isu yang sangat kontroversi juga tau Fitri, sebab nampak remis penama je kan, tapi sebenarnya tak ramai yang tahu apa kesan penama ni, apa fungsi dia, kenapa kena buat penamaan. Kalau orang kata penamaan ni orang kata tidak inline ataupun tidak sejajar dengan hukum syarak. Okey, saya bagi contoh penamaan dalam contohnya dalam KWSP, kita ambil yang paling mudah lah sebab ramai masyarakat Malaysia ni memang ada akaun KWSP pekerja kan. Apa peranan ataupun fungsi penamaan dalam akaun KWSP? Sebenarnya kena jelas tau, penama ni bukannya penerima ataupun pemilik mutlak. Penama ni dia sebenarnya tugasnya adalah sebagai wasi ataupun pentadbir dan pemegang amanah. Bila dia dinamakan sebagai penama dalam akaun itu, bermaksud apabila berlaku kematian kepada pemegang pendeposit ataupun pencarum, penama tu tadi kena bertindak sebagai pentadbir yang akan mengagihkan caruman tu secara faraid. Tapi sebenarnya ramai yang salah faham bila ingatkan penama dia adalah penerima mutlak. Sebenarnya tidak. Okey, sebenarnya penamaan ni bukan untuk dia tidak selari dengan undang-undang Islam lah. Dia tak mengikut faraid. Tapi kenapa bila kita tanya kalau dah tak selari dengan undang-undang syariah, tidak selari dengan agama Islam, kenapa ada penamaan? Sebenarnya organisasi-organisasi yang menyediakan kemudahan penamaan ni, sebagai contoh KWSP ataupun tabung haji, dia menyediakan kemudahan penamaan ni sebenarnya untuk memudahkan proses pengeluaran caruman ataupun simpanan tu. Sebab bila ada penamaan, dia boleh dikeluarkan tanpa perlu ada CJ faraid ataupun tanpa perlu waris-waris mengemukakan surat kuasa mentadbir. Jadi itu peranan dan fungsi penamaan tu tadi sebenarnya. Jangan disalahgunakan. Ada kes tak yang mana penama ni salah gunakan kedudukan dia? Ada banyak Fitri, ada. Sebabnya kan pihak KSP dia tak boleh nak nak mengawal selia. Dia hanya keluarkan, dia hanya disburse saja duit tu. Maksudnya bila dah ada penamaan, ada borang kemukakan kepada KSP akan keluarkan, dan itu sebenarnya adalah tanggungjawab amanah kepada pihak penama ataupun pentadbir tu. Sama ada dia kena agihkan secara faraid ataupun tidak, itu tanggungjawab dia. Pihak organisasi tidak buat follow up ataupun ada tanggungjawab untuk pastikan diagihkan secara faraid. Itulah kita bimbang sebab termakan harta yang haram, yang syubhah, yang batil. Dan timbul isu juga kalau sebab bab faraid ini, bisa kata kalau si lelaki berkahwin dua, yang kedua itu dirahsiakan. Jadi macam mana pula dalam kes yang sebegitu? Apakah ada hak walaupun tak didaftarkan secara sah di Malaysia contohnya? Jadi tetap pernikahan itu sah ya. Jadi anak yang tak didaftarkan ataupun tak diisytiharkan itu juga kadang-kadang tidak menerima tempatnya, haknya yang mutlak. Okey, ini satu isu lain pula, isu pasal menikah di luar, di Thailand ke di Indonesia ke, tapi pernikahan tidak didaftarkan di sini. Okey, sebenarnya memanglah dari segi hukum syarak, memanglah kita katakan rukun nikah tu lengkap, maksudnya sah, tapi sebenarnya hanya mahkamah syariah sahaja yang boleh mengesahkan pernikahan di luar negara itu sama ada sah ataupun tidak. Sebab mungkin pada kita yang menikah di luar tu, kita rasa kita dah ikut hukum syarak. Tapi rupa-rupanya bila disemak, dia bernikah di hadapan wali yang tidak bertauliah. Jadi bila nak disahkan di mahkamah syariah, pernikahan tu tidak sah. Tidak diterima di sisi undang-undang Malaysia. Maka apa kesan dia kepada pewarisan? Saya kecilkan skop pada perbincangan kita pada hari ini. Maksudnya apabila pernikahan dia tu tidak diiktiraf di sisi undang-undang Malaysia, maksudnya dia ada efek yang sangat besar dengan pewarisan.
Sebab tu jangan simply yang ada niat nak kahwin di luar negara tu. Memang senang Fitri. Sekarang ni ada banyak orang kata package-package yang menarik kan. Tapi kesan dia, kesian dekat isteri dan anak-anak tu. Sebab dia mungkin apa orang kata mudah untuk bernikah di luar, tapi bila balik dekat sini dia ada kesan dengan pewarisan, ada kesan dengan nasab anak tu. Jadi benda tu kena ambil kira dan jangan ambil remeh lah. Okey, tadi kita berbincang awal tadi berkaitan dengan faraid. Bagaimana pula di celah mana letaknya hibah pula di antara faraid itu? Faraid dan hibah. Okey, sebenarnya faraid ini satu kaedah pembahagian. Okey. Ada ada satu perbezaan yang sangat besar antara faraid dan hibah. Faraid ni sebenarnya dia terpakai apabila kita sudah meninggal dunia. Maksudnya dia berlaku ke atas harta pusaka kita. Tapi hibah ni, itu yang dikatakan sebagai hibah adalah salah satu muamalah dalam Islam. Itu adalah salah satu kaedah untuk kita merancang harta semasa kita hidup. Jadi ramai yang confuse. Apa beza faraid dan hibah? Sebenarnya tak sama. Faraid ni selepas kematian baru terpakai dan terlaksana. Hibah ni adalah pemberian kasih sayang secara sukarela, tanpa paksaan dan tanpa balasan semasa hidup. Jadi kuat-kuasanya adalah semasa hidup. Jadi kepada kita yang masih hidup ni, nak buat hibah tu sekarang lah. Jadi berkaitan dengan faraid, ketika sebelum ini pun banyak juga isu kan, bila kita lihat ada tokoh-tokoh yang meninggal, yang mana timbul isu faraid ini. Jadi ilmu lah untuk masyarakat, tapi nak mendalami itu macam mana, sebab ia melibatkan perkara yang kontroversi kan, yang kita tidak faham, menyebabkan perebutan, konflik antara keluarga pihak lelaki dengan si isteri lah, ya, balui yang ditinggalkan. Jadi macam mana untuk selesaikan berdasarkan pengalaman puan? Kadang-kadang berlaku perebutan tu lah, ya. Nak mendalami faraid ataupun macam mana? Faraid, ya. Nak mendalami faraid. Okey, bila saya sebut faraid ni sebenarnya adalah satu ilmu yang sangat complicated dan kompleks. Ramai yang takut nak belajar faraid. Tapi sebenarnya Fitri, kena ingat, dan saya suka nak kongsikan pada hari ini, sebenarnya tak semestinya kita kena tahu faraid yang in advance, yang jauh. Maksudnya yang adik-beradik seibu, adik-beradik sebapa, berapa bahagian, yang maksudnya adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik yang seibu ada berapa bahagian. Kita memang tak terhafal. Tapi yang paling penting, setiap orang, saya seru pada hari ini, individu kena tahu sekurang-kurangnya, at least kena tahu faraid diri dia sendiri. Kalau katakanlah contoh, kalau saya meninggal hari ini, siapa waris-waris faraid saya? Itu paling basic. Sebabnya kalau kita tak tahu hak faraid kita, macam mana kita nak mempertahankan hak kita? Macam isteri, sama juga macam isu isteri tu. Kalau isteri tu tak tahu berapa bahagian dia, daripada harta pusaka suami dia, macam mana dia nak mempertahankan bahagian yang dia akan dapat daripada bahagian faraid tu? Contohnya. Kena betul-betul berkongsi, ya. Bersama kena upgrade juga ilmu faraid ni, ya. Ya, isteri kena cakna tau, kena sentiasa upgrade ilmu, kena tambahkan pengalaman, bukan saja tentang faraid, tapi walaupun suami dia masih hidup, dan dia terutamanya isteri yang suri rumah, dia kena ambil tahu prosedur pengurusan pusaka, nak mohon dekat mana, jenis-jenis harta yang ditinggalkan. Dan sebab tu Fitri, pentingnya terutama para suami lah, membuat perancangan harta, sama ada melalui hibah ataupun melalui wasiat. Banyak lagi cara-cara untuk merancang harta. Okey, jadi nampaknya benda ni bukan perkara yang remeh, sebab ia melibatkan harta benda, melibatkan halal haram dalam kehidupan, ya. Sebab dia dah terima harta tu, ada benda yang akan dihisap. Jadi mungkin masa yang agak terhad ini, saya juga nak ingin bertanya, bagi kes yang tidak selesai, ya, apakah ada jalan keluar? Sebab kes yang bertangguh mungkin makan tahun, ya, melibatkan adik-beradik yang ramai, jadi ini tak setuju, ini selagi tak setuju itu tak ada keputusan yang total. Apa sinar kepada kes-kes yang begitu gelap ini dalam kes faraid ini? Okey, tak ada masalah yang tak ada jalan keluar, Fitri. Mesti ada solution. Bagi waris-waris yang dah tak tahu cara macam mana nak uruskan pusaka, waris-waris berebut, tak ada persetujuan ataupun permuafakatan,
lantiklah orang ketiga ataupun orang tengah untuk membantu, maksudnya pihak yang pakar. Okey, kita ada syarikat amanah banyak dalam Malaysia ni. Kita juga ada peguam. Maksudnya okey, kalau tentang peguam antara isu yang sangat masyarakat skeptik dengan peguam adalah dari segi kos. Sebenarnya Fitri, saya nak bagi tahu dekat Malaysia ni terlalu ramai peguam, ada berpuluh ribu peguam. Takkanlah kerana hanya dia bertanya dengan seorang dua peguam dia dah terus give up, tak nak teruskan. Tanyalah. Maksudnya kita adalah kena jadi konsumen yang bijak. Maksudnya peguam tu menawarkan khidmat. Jadi carilah peguam yang berdekatan dengan anda. Maksudnya di tempat itu tak semestinya kena cari peguam yang dia kenal saja ataupun maksudnya kena cari okey, contohnya kena cari penerusina juga. Tak. Maksudnya saya cuma berkongsi ilmu, maksudnya kesedaran, nak meningkatkan kesedaran. Okey, boleh lantik mana-mana peguam yang berhampiran, tanya. Maksudnya jangan tanya hanya satu dua, lepas dapat kos, oh mahal lah, give up. InsyaAllah akan jumpa juga. Kena cari orang tengah. Sebab kadang-kadang Fitri, kita ni lumrah tau. Kalau isteri nasihatkan kepada suami, suami tak nak dengar. Tapi kalau orang ketiga nasihatkan, maksudnya orang tengah, orang yang dihormati oleh suami tu, dia boleh dengar. Begitu juga peranan peguam ataupun orang kata syarikat amanah yang dilantik sebagai orang tengah untuk menyelesaikan masalah ni. Sebenarnya nasihatnya sama je. Tapi disampaikan oleh orang yang pakar dalam bidang tu, insya-Allah saya rasa pertikaian ataupun pertelingkahan tu boleh diselesaikan dengan adanya penglibatan atau pembantuan daripada pihak ketiga tu tadi. Itu dia peranan pihak ketiga. Sebenarnya kadang memang tak nampak jalan ini, memang buntu dengan konflik, dengan pertikaian yang berterusan masing-masing keegoan. Jadi kita ada masa lagi lebih kurang 2-3 minit ni. Jadi tadi dah timbulkan tentang isu betapa pentingnya pemahaman sama ada pihak isteri, pihak anak-anak yang tinggalkan. Ada juga yang bertanya seandainya dari segi portion atau pecahan tu, ada yang menampakkan kelebihan contohnya macam anak lelaki. Jadi dalam harta contohnya anak lelaki tu, ada tak juga hak orang lain di bawah-bawahnya? Itu dia. Okey Fitri, sebenarnya secara asasnya hak datang dengan tanggungjawab. Bila kita sebut faraid, kita akan terfikir bahawa lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Jadi mana adilnya? Okey. Sedangkan sebenarnya adilnya faraid itu, kenapa orang lelaki dapat 2 bahagian? Kerana orang lelaki di bawahnya ada tanggungan. Dia menanggung isteri dia, menanggung anak-anak dia, menanggung ibu bapa dia dan menanggung orang-orang di bawah tanggungan dia. Okay? Maksudnya 2 bahagian yang dia dapat tu adalah untuk orang-orang di bawah tanggungan dia. Dia ada peranan dan tanggungjawab di situ. Sedangkan untuk orang perempuan dapat 1 bahagian faraid, itu hanyalah untuk diri dia sahaja. Dia tidak perlu berkongsi bahagian 1 tu kepada orang-orang lain. Untuk kegunaan dia sendiri. Sedangkan orang lelaki ni, dia dapat 2 bahagian tapi dia kena menjalankan tanggungjawab. Tapi itulah yang berlaku, itu memang teorinya cantik Fitri, tapi yang berlaku tidak macam tu. Ramai yang hanya nak ambil hak tapi tak nak fikir langsung tentang tanggungjawab. Itu yang kita kena sedarkan selalu. Itu dia. Jadi peranan kita sebagai khalifah tu amat luas sekali. Bukan hanya terima, tapi atas kita yang terima tu ada lagi tanggungjawab di sebelahnya. Ya. Mungkin lelaki dapat 2 bahagian, tapi saat ini dia belum lagi berkahwin. Kita lihat ahli keluarga perempuan yang lain tu, yang mungkin ibu tunggal, yang mungkin ada musibah melanda kehidupan. Jadi untuk yang baru menonton kita pada hari ini, yang ada kesedaran, apa first step untuk maju ke depan, untuk mencari ilmu asas faraid ni? Apa pintu keluar atau jalan keluar untuk mengukuhkan lagi ilmu faraid ni? Ya. Untuk mengukuhkan ilmu faraid. Sekarang ni kan ilmu di hujung jari. Kalau kita nak cari, insya-Allah kita jumpa. Maksudnya tak macam dulu. Kita kadang-kadang kalau kat Johor memang ada sekolah agama rakyat. Kita belajar faraid daripada sekolah. Mungkin dekat negeri-negeri lain tu tidak ditekankan tentang faraid. Jadi sekarang ni peranan kita adalah sama-sama untuk meningkatkan kesedaran dari segi ilmu faraid, pengurusan harta pusaka, dan yang paling penting sekali semasa kita hidup ni, kita kena buat perancangan harta daripada sekarang. Maksudnya perancangan kita tu bukannya kita nak melarikan diri daripada faraid, tak. Sebab faraid itu terpakai ke atas harta pusaka. Sedangkan kita masih hidup ni, kita nak merancang harta kita supaya bukannya niat kita nak melarikan faraid ataupun tak nak bagi harta tu kepada orang-orang tertentu yang kita tak nak. Tapi sebenarnya kita nak memudahkan supaya waris-waris kita nanti bila selepas
kematian kita, waris-waris kita mudah nak uruskan. Sebab sangat jauh beza dia, kesan dia bila kita ada perancangan harta, kita buat semasa hidup dengan kita tak buat langsung. Sebagai contoh Fitri, kalau ada masa sikit saya kongsi. Boleh. Contohnya macam saya pasti dekat Malaysia ni ramai orang ada contoh akaun pelaburan ASB. Okey, contohnya kalau dia ada membuat perancangan harta, dia ada buat hibah amanah ASB. Prosesnya boleh dapatkan balik sekiranya berlaku kematian hanya tak sampai dalam tempoh 21 hari sahaja. Boleh dapatkan balik duit tu. Maksudnya sekiranya suami buat hibah amanah kepada isteri, berlaku kematian kepada suami, isteri tu boleh mohon dekat ASB isi borang yang tertentu sebab suami dah buat hibah amanah semasa dia hidup dan duit tu dapat dalam tempoh 21 hari. Itu paling panjang lah. Mungkin dapat awal dalam tempoh seminggu, dalam 14 hari. Tapi sekiranya suami tak buat perancangan harta, tak buat wasiat, tak buat hibah amanah ASB yang saya spesifikkan tu, maksudnya suami tu, isteri tu kena mohon CJ Faraid dekat Mahkamah Syariah, kena pergi ke Amanah Raya untuk mohon surat kuasa mentadbir dan barulah pergi ke ASB. Maksudnya proses daripada 21 hari bezakan dengan 3-4 bulan. Kan beza kan Fitri? Itu dia. Moga-moga kita ada lagi ruang untuk berbincang lanjut sebab masa yang agak terhad. Terima kasih untuk Puan Roslina Sabiah, Peguam Bela dan Peguam Cara di Tuan Roslina Sabiah & Co. Dan ilmu hari ini adalah ilmu yang sangat penting untuk kita melakar kejayaan penting dalam kehidupan. Moga-moga dapat kita berjumpa lagi sebab inilah sesi yang terakhir saya untuk minggu ini ataupun inilah pengakhiran untuk Minggu Saham Digital. Moga-moga ada ruang untuk kita kembali berbincang, memantapkan ilmu, kukuhkan kewangan dan moga ada sinar di masa hadapan dengan perancangan ilmu yang kukuh sepanjang usia. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum and welcome to our Makan Dulu session. So this time around, I think we are going to talk about investment and business surviving in uncertain times. So such a pretty huge topic, right? So today here with me, I have Encik Wan Ahmad Satria Wan Hussein, the head of corporate client advisory solutions and origination from MIDF, as well as Encik Imran Yassin Mat Yusof, head of research of MIDF Investment Bank.
So yeah, I mean, this year COVID-19 has affected us all. People losing job, the economy being affected. So how great is the impact to business really? So is there anything that we can do to survive this? Thank you, Sal. Thank you, PNB, for inviting us for this Minggu Saham Digital. That's a very interesting question that you ask. How bad it is it? I think Yes. the impact of COVID has actually impacted not just us, but the world. Yeah. And if you look at in terms of the impact to companies and people, companies, I would say about 80% of global companies, or let's say in Malaysia, 80% are companies who are negatively impacted. And for people, those who actually suffer because of job losses and because of the movement controls. So that has actually caused a lot of problems, especially for those in the gig industry, those who actually require to travel. So yes, so that's where things are as far as COVID. So from there, any lesson learned that we can actually move forward from this episode? Okay, I think if we all remember in February when restriction control was actually imposed in the country, so that was a time when we saw things changed. I mean, basically the way we live our life changed drastically and overnight. People were not allowed to travel. Businesses were not allowed to operate because people cannot travel. Manufacturing companies also were impacted. But those companies that were actually doing traditional businesses the way they were used to do before were totally impacted. I think the lesson learned here is that there is a need for us to change. Yes. There is a need for us to embrace technology, digitalization, and where things things will need to be moved towards the virtual world. I think that's actually one of the key lessons as far as business is concerned. Okay, yeah. So we need to embrace the digitalization and technology, even for small companies, I believe. Yes. Yes. Okay. So, Encik Imran, what do you think about this? You look at what we're discussing right now, the platform we're discussing right now. Yeah. Pre-COVID, we would be having this in a carnival atmosphere. Now it's more digitalized. Yeah. So companies, as Cik Wan rightly put, companies would have to adapt. I think one of the key lessons is adaptability. Companies have to learn how to live with, even if we have vaccine, which I think we're going to discuss later. Things have changed. And people suddenly find out that we can do things online. We can go digital. We can have meetings online as well. Yeah. So it's not only companies, I believe. People also need to change. Correct. We need to develop new skills in embracing technologies and so on. Correct. Yeah. So, regarding COVID, so recently we have sort of developed. We have vaccines. Yeah, vaccines. Yeah. We have heard news about positive development of vaccines. So, do you think that they will provide necessary boost to our economy? Will our economy becoming better next year? Well, the vaccine news is certainly good news. I mean, if you look, we have 3 now. We have AstraZeneca, we have Pfizer, BioNTech, and we have Moderna. That's not to mention those developed by China, those apparently developed by Russia. So of course, with the vaccine, things are a little bit more certain next year. So definitely will give a boost. As by the very basic, is a feel-good factor. Yes. So that itself will give a boost to the economy. So we're looking at how the economy will look. The growth for next year is more certain. Government is saying 6.5 to 7.5. MIDF research, we're looking at about around 7% growth for next year. And it seems that we're on the path to recovery. That numbers seems to be achievable now. In terms of opening up the sector, although we don't think that the vaccine will be immediate, it might take some time to be developed. First, it needs to go through the approval process and then the logistic. So by earliest, maybe third quarter or end first half of next year,
But once we have the vaccine readily available for everyone, things can slowly go back to normal. So yes, it will be a boost for the economy next year. So yeah, that's for the economy, but we are also like an investment community. So In Encik the Wan, stock market, yeah. So Encik Wan, do you have any point of view from the stock market perspective? Oh, I think the stock market is actually a very interesting topic. I think everyone's been talking about it. We've seen that. Yeah, I know. I mean, some people got it wrong, totally wrong. I mean, when COVID first emerged, appeared, and closed businesses and all. So basically, it was a doom and gloom sort of scenario sometime in February or March this year. So a lot of people, I mean, at that time, I think I would say that probably 80% of people are actually basically, they say that's it, the stock market is going to crash forever. However, the stock market has actually rebounded tremendously from a lows. And in fact, our stock market also now about 1600 level as far as the CI. Came down to about 1300. So my advice now, that the market is actually being fueled by the tremendous liquidity that's been provided. I mean, people who had moratorium in terms of their borrowings and all, so they had ample cash and they were staying at home. What do? You invest in the stock market, right? So I think we saw that the increase of retail participation in the stock market has actually fueled the market up. And also there were some stocks that is actually beneficiary to the pandemic. I mean, fortunately or unfortunately, they were beneficiaries. Companies that were in the glove industry, company in the technology, company in the virtual online sort of shopping, that sort of thing. So we've seen these companies actually benefiting. Of course, there were some that actually did not. So what has happened is that because of this, the markets actually shot up. Some companies actually, in terms of valuations, have shot up more than 20 times, 30 times their price earnings. Yes. And so my advice to people who want to invest in the market, I think first thing you do is that you need to understand the art of investing. You must put your emotions aside. Mainly because you want to be able to make an informed decision and be very objective. I think you will agree with that. Definitely. Secondly is that you must do your research. Yes. Companies come and go, but you need to understand the fundamentals. There's a lot of research reports available. You talk to your friendly bankers, stockbrokers and all. Even you just go online, there are reports on companies' performance and also past performance. That's one thing. Secondly, you have to look in terms of the management of company. It is very important that the management, even the board of directors of these companies, they must represent maturity. They must be able to show leadership in terms of guiding the company through tough times, through these troubled waters. And I think, and last but not least, is in terms of your investment horizon and your objective. So I would never go into the market just for an overnight profit. I would go for a medium term, at least 6 months or a year, so that provides me with a certain time for me to actually be able to analyze, evaluate, and make an informed decision. Maybe Imran wants to share on that. I mean, I agree with all what Cik Wan has said. But in terms of it's also event-driven. For example, you said about vaccine, how that will affect the stock market. We've seen how that has affected the stock market, how the market, it was slowly trending downtrend, and suddenly with the news of the vaccine, sentiment got boosted up, and how the market just recovered after that. I think, of course, the news on the vaccine in terms of the stock market is already been played. But what's the next level after the vaccine? So it's more of, now we should be talking about how the economy is going to be for next year. Yes. With the vaccine, of course. And of course, should the vaccine be late, what is going to be the repercussion of that? So yeah, talking about investment, so the basic principles in making investment. So can we go a little bit more technical? So how should we position ourselves then? What is our strategy investment, having the news on vaccine already in place? So how should we position ourselves? Any sectors or any things that we need to look at to position our investment? Okay, maybe I'll start first. Okay, if you don't mind. Please. Okay, now we have vaccines. I think the most important thing is that we have to know that
as human beings, we will adapt and we will try to survive. So I think that's a human nature. So I think that's a given. So because of that, with vaccines coming out, what we should look at is actually in terms of stocks that's actually beneficial towards the because of the pandemic. And then we should also look at recovery stocks. There are industries out there that once the economy comes back or once things become close to normalization, we will see that these sectors will actually make a comeback. Being in my position here, I don't think I want to go into stock specific. Maybe I'll share some of my thoughts. I think one of the areas that I think that will actually benefit from a growing or probably improved economy is that, of course, banking. So I think the financial sector will see an uptick, mainly because a positive economy will actually be positive for them. I think that's one. Secondly, I think in terms of those in the logistics, I suppose, we'll see a lot more logistics companies actually. We see that sort of business will be better. So those are the two things. As far as tourism and travel, yes. So I would say it's too early to make a call on this, But if I were to be a long-term investor, I would look for some of the stocks that is actually trading in this sphere, in this sector, which will have to be around. I mean, at the end of the day, people will still have to travel. Some people send their children overseas to studies and also travel, whatever not. So I think there will come to a time where there will be some normalcy, and things will come back to normal. So look at those stocks, but again, fundamentals is very important. Correct. I mean, when you talk about stock picks, we talk about where to invest. I think investors have to ask themselves how comfortable they are in terms of the risk. Whether they are very comfortable in taking risks. Of course, the higher the risk, the higher the returns. So if they were to go by themselves, then as Cik Wan said, we should be looking at more on a recovery story, because that's where we're going towards. Things that have been bashed down, what we call cyclical stocks, that are very tied to the economy. So since the economy is improving, then sectors like banks, automotive, possibly construction even, could see a revaluation in terms of their valuation. But if, for example, you don't have the appetite for the risk, then you should look at other investment assets. The easiest one is, of course, ASB. Yes. You don't have to think, you just put your money, let the fund managers do it themselves. And being in the stock market, they'll do the allocation for you. You can invest in mutual funds. Thank you for highlighting that. And then, of course, you can also put your money in mutual funds, and there's a lot of other funds out there as well, which would diversify your risk as well, if you don't have the appetite for those to take on that risk. Okay. Yeah, I've been talking about investment and so on. I mean, people do being affected by COVID-19. So I think budget 2021 is the thing that people are looking for. How can they be helped through this budget 2021? So maybe we can talk a bit about that. So what do you think? What are your views? I'll pass it. I'll start by your this views, time. whether it does provide the assistance needed for the economy, for people, for business. Yeah. Yeah, I mean, budget 2021, I mean, we at MIDF Research, we believe that it hits the right target. Of course, the government have limited resources, so they can't give, everything. So they have to be more sniper-like in terms of the assistance. So if you look at what areas that need help, people, businesses, and overall economy. Yeah. And it seems that they are hitting the right targets. With people, there's the Bantuan Prihatin Rakyat. There's also the lowering of the taxes. There's also the cash handouts as well. So what does this do is it provides, give people a lot more disposable income. And with better disposable income, they will spend. And with that spend, it will help businesses indirectly. And then government will also
helping business directly through the soft loans, through the assistance programs. Even for MIDF, I mean, we do have some funds from the government, which SMEs can contact us. For example, we have funds for automation, we have funds for digitalization. So this is basically moving those companies to the next level to prepare for the post-COVID world. And then lastly, economy, whether it's going to revitalize the economy. You look at government development expenditure, that is basically the government's capex, the investment that government that have put in, or plan to put in, 69 billion, biggest in history. And with that, what's going to happen? Construction projects, construction companies are going to benefit. That is going, and the high multiplier effect will help create more jobs. And then, of course, you have the other downliners as well, which would help in revitalizing the economy going forward. May you take one thing? Yeah, I agree. I mean, let's put it this way. I think the government has actually done a tremendous job. There is no miracle pill. There's no one pill that can solve this. So I think at the end of the day, I think what the government has done actually, especially via MOF, is actually try to reach out to every individual, every company. Of course, that's not possible. So, but over time, I think they will try to reach. They try to go to more than 90% as far as reach out, trying to more like an outreach program. So I think we have to be mindful. The government is doing one thing, but I think as far as the people, the companies, there are also roles that they have to play. Yes. So people need to reskill, need to adapt themselves to the new era of digitalization. Also for companies, they somehow need to do investment as well, to consider making investment into digitalization and technology. Correct. Yeah. Correct. I mean, always the concern is that once times are bad, you stop investing, right? But I think if you want to survive and thrive after COVID, you have to have some investment now. Maybe it's a bit too late if you do the investment. We're talking about business investment here, CapEx. If you do it then, your competitors might have been ready already to capture in those new businesses going forward, and you might be left behind. So it's a good idea to plan your investment now. I agree. Yeah. So, is there any sort of opportunities that the immediate opportunities that is present to us from the business perspective or from people perspective? Is there any idea on the opportunities for people out there? Maybe what I'll do is I probably will share this MIDF experience. I mean, during the COVID, and I think from this experience that probably you can pick up some of the pointers. Now, when we have about 500 over staff and probably about 200 over are actually doing sales stuff. They do sales for the SMEs, for the investment banking products. Now, what has happened is that in the middle of February, when they announced the MCO, what we did was actually we created the war room. So basically, this war room is a very important. So I think this is part of the key business sustainability plan. You have a war room, you bring all the key people inside together and work. So we had these actually meetings on a daily basis, twice a day, right? Twice a day for about a month or so. After that, on a daily basis. So what has happened is that what this team did was actually, first of all, they have a shared understanding. So everybody understands each other, and they share ideas, they share strategies and all. And there's no bad ideas. Every idea is a good idea. So basically, in the in the war room, it's like a big wall where you put all these ideas on, and then we discuss. We discuss. We take up. So what actually has done is that because of having this strategy of having the war room, we became together. Teamwork became an essential part of our strategy of our business component, and we managed to do things that we never thought we could do. I'll just give you an example. Within a week, we cut down the number of staff working from the office down to 50%. By the second week, cut it down by
25, yeah. Down to 25%. So who would have thought, an investment bank or any bank for that matter, to be almost like a ghost town? So that has happened, and actually that's actually brought us to where we were before, into an area that we were never comfortable with, and we managed to excel, and at the same time we managed to grow our business, yet managing our risk. So I think this is something that myself and Imran we shared, and I think kudos to our bosses also. Yeah, They came up with this idea to set up. So, and when you talk about people, I think this is also a very important thing. You can apply the same thing at home. Family support is very important. And in terms of colleagues, you must support each other. You must be able to sit down. So communication is actually something that is very key, and also for sharing of ideas. I think this is very important. Maybe you want to add something on. You touch on the very human part, which is very true. That's another lesson. I'll just talk about on the opportunities going forward as well. Yeah. Government, again, going back to the budget, government have a lot of incentive for micro entrepreneurs. And it's really great, government trying to foster this entrepreneurial spirit for so long. But now, what I've seen is that a lot more people are taking it up, becoming entrepreneur, selling online and all this. Of course, it's due to necessity, but that thing can grow, to become your passion. So I think there is a lot of lessons that we can learn from COVID-19. There's also a lot of help that's been given for us to try for the next phase of afterwards. Yeah, I think we've heard a lot of useful tips, advices, opinions, views. Yeah, definitely COVID-19 has impacted a lot. It has challenged us in how are we doing business, in making investment, even in living our daily lives. Yeah. But it's not without giving us opportunities. Like we have to be more creative to look from different perspectives in surviving, and then to work together better. Yeah. So if I can quote here, Klaus Schwab is the founder and executive chairman of World Economic Forum, said that this pandemic represents a rare but narrow window of opportunity for us to reflect, reimagine, and reset our world. So that's how I want to sort of conclude our discussion today, unless you want to say anything else before. Maybe I think Imran said it's about people. Yeah. So I think the whole idea of this, this panel discussion, we want to actually share our thoughts as far as companies, but I think the people is actually the ones that needs to be actually engaged further. Now, again, I mentioned about support. So family support is very important during these tough times. Not just for the people who actually lost their jobs, or people who are actually striving or trying to make a living, but also once you start staying at home because of the MCO and all, there's a lot of stress. All of us, we try. Basically, we work from home, and sometimes it becomes a grey area whether home is a workplace, home is actually a home. Yeah. So that's very important. So I think the well-being of people now. I understand that. I don't know whether Sal, you will share my thoughts. There's also a lot of cases where people suffer from mental health. Yeah. So when we talk about mental health, it's not just it's something that people suffer, but you don't see. Imran may look okay, but he may be yeah. So I think support and mental health is something that we need to embrace currently because of what happened to us during this COVID-19 pandemic. So. Yeah, I think we have a very good discussion today. I hope so our viewers can actually learn something from this, get their, how can we survive this time? So finally, before we end this session, please feel free to contact MIDF, the companies that I'm having today, for any inquiries with regards to business development and investment. It's a hotline number there. Yeah, through its business advisory unit. Hotline numbers is 1300 6433
or you can email them at growyourbusiness@midf.com.my. Oh, I just go to our website too. Yeah, you can go to the MIFDF website. As well, yeah. Yeah. So thank you very much. Thank you, Sal. Cik Wan, Cik Imran, for our discussion Thank today. you. Yeah. Thank so you, it's very BNB, insightful. MSD. So yeah. Akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan. Merdeka! Merdeka! Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerat sikat amla batu. Masuk! Keluar! Kenapa nak keluar? Kita masuk. Dah. Akan cerita pasal empat darah yang macam darah dia seorang je. Amboi, kita tahulah kita dah kategori mak dara. Okey, kita lupakan pasal dara-dara ni. Okey, sebab kita nak ke acara yang dinanti-nanti setiap hari dalam Minggu Saham Digital. Kita ada live trivia. Sekarang anda sudah bersedia atau tidak untuk diuji minda? Untuk live trivia kita ni Sisi. Kali ini segmen ini dibawakan kepada anda oleh Projek Lintasan Kota Holdings Sendirian Berhad ataupun Pro Lintas. Ceritalah Sisi. Dan hanya seorang sahaja yang bakal jadi pemenang hadiah utama iaitu e-voucher Lazada bernilai RM300 dan 9 pemenang hadiah sagu hati yang akan menerima e-voucher Lazada bernilai RM150. Jadi sudahkah anda bersedia? Okey, mungkin ada juga yang di rumah yang sedang menonton tak tahu lagi cara peraduan sebab mungkin baru tengok. Ya, betul. Kita nak bagi tahu. Kami ceritakan cara permainannya ada 10 soalan semuanya dan semua penonton dijemput untuk ambil bahagian. Cik Pia akan tanya, Cik Pia dan Sisi akan tanya satu soalan dan pilihan jawapan akan dipaparkan di skrin anda dan kita kena, bukan kita tapi penonton kena typekan apa Sisi jawapannya macam mana? Hanya perlu type 1, 2, 3. 3 atau 4. Okey, 1, 2, 3 or 4. Tak payah eja, tak payah apa. 1, 2, 3, 4 sahaja dalam masa boleh, 60 saat. Dia kena perkataan 1, 2, 3 ataupun 4 lah. Tapi lamban lah. Tak nak lah lamban. Pilih je 1, 2, 3 ataupun 4. Okay. Ya. Jadi nanti anda akan tengok secara automatik akan markahnya akan dikemas kini di papan skor di mana semua boleh lihat skor masing-masing. Dan pada akhir pusingan mereka yang teka soalan betul terbanyak dan paling pantas dialah yang akan menang. Live trivia ini dibuka kepada semua warga negara Malaysia yang berusia 18 tahun dan ke atas kecuali kaki tangan pemodaran nasional Berhad dan anak-anak syarikatnya dan tertakluk kepada terma dan syarat. Dan peraduan
Jawapan ini hanya boleh disertai di Facebook Minggu Saham Digital sahaja. Jadi, adakah anda yang sedang menonton live stream kita ni dah bersedia untuk live trivia? Inilah kita nak bagi tahu sesi live trivia ini dibawakan kepada anda oleh projek lintasan Kota Holding Sendirian Berhad ataupun Pro Lintas, di mana Pro Lintas syarikat konsesi lebuh raya terbesar dan pemangkin kepada nadi jaringan rangkaian lebuh raya di Lembah Kelang. Dah, soalan pertama dah keluar, ya, Sisi. Mari kita bacakan soalan yang pertama. Baca, Sisi, baca. Pro Lintas merupakan syarikat milik penuh. Siapa? Nombor 1, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad. Yang kedua, PUNB. Yang kedua, Perbadanan Nasional Berhad PNS. Mudah-mudahan ada masalah pendengaran dah. Oh bukan, I dapat ilham. Sabarlah. Okey. Dengar tak tu? Yang ketiga, Perbadanan Putrajaya. Dan yang keempat, Pemodalan Nasional Berhad PNB. Okey, apakah jawapannya? Soalan pertama, Pro Lintas merupakan syarikat milik penuh siapa? Pro Lintas. Agak-agak yang mana satukah jawapan yang betul? Kakak rasa yang mana? Jangan tanya kakak. Kakak dah lama tak sekolah dia. Okey, jadi jawapannya kita ada berapa saat untuk tamat soalan yang pertama ini dah tamat masanya. Tak boleh tukar dah jawapan tu. Kita tunggu kita nantikan jawapan sedang dijana. Ya, jawapan akan muncul di skrin. Yang tak muncul-muncul jodoh Sisi Iman Itulah je. pasal. Itulah kakak. Kita SOP sepatutnya kita jaraknya 1 meter je. Tapi Sisi tak tahu jodoh Sisi mungkin 40 meter. Tak nampak. Tak apa Sisi. Meter. Sekarang fokus pada kerjaya Sisi. Tengah meletup-letup sekarang ni kan. Macam tu kan? Jodoh tu tak payah. Yang datang sekarang pun mungkin banyak yang bukan jodoh. Okey, jadi apakah jawapannya? Kita ada pemain-pemain kita. Ya, itu dia. Jawapan nombor yang tepat. Yang keempat, Pemodalan Nasional Berhad PNB. Ya. Tahniah kepada pemain-pemain yang memberikan jawapan yang betul untuk soalan yang pertama kita. Pro Lintas merupakan syarikat milik penuh PNB. Ya, PNB. Dapat e-voucher Lazada tu. Okey, kita akan teruskan ke belum lagi keluar soalan yang kedua, tapi kita kat sini boleh tengok dah soalan yang kedua. Nak keluar dah. Keluar. Asuf. Okey, soalan yang kedua, Sisi. Okey, apakah perniagaan yang dijalankan oleh Pro Lintas? Yang pertama, perumahan. Pilihan jawapan yang kedua, peladangan. Yang ketiga, lebuh raya. Dan yang keempat, pembinaan. Nama pun Pro Lintas. Pro Lintas. Mestilah ada kena-mengena dengan... Jangan bagi tahu. Taklah, kita bagi clue je. Clue, okey. Mestilah kalau difikirkan secara logiknya. Apa agaknya perniagaan yang dijalankan oleh Pro Lintas? Tu. Okay, cuba tengok logo tu. Sisi Iman dah melintas. Cuba. Mana? Tak ada, tak nampak. Tak nampak. Cuba tengok. Dekat skrin tu sebenarnya kita dah ada clue ya di situ. Di bawah. Yang mana? Bawah mana? Bawah mana? Oh, dia dah bagi tahu kat situ ke apa yang... Bukan ada tak? Bukan mana kod kan? Apa yang warna biru tu? Rasanya kat bawah tu macam sesuatu yang berguna untuk anda. Okey. Cuba tengok. Cuba perhatikan betul-betul. Dah tamat. Untuk soalan yang kedua, peluang untuk anda menjawab dah habis. Jadi dah apakah habis. agaknya perniagaan yang dijalankan oleh Pro Lintas? Yang pertama, perumahan. Yang kedua, perladangan. Yang ketiga, lebuh raya. Dan yang keempat, pembinaan. 1, 2, 3 ataupun 4. Dan kita sangat sedih sebenarnya Sisi, inilah live trivia yang terakhir untuk hari ini, di mana Minggu Saham Digital akan melabuhkan tirainya. Tapi terima kasih juga kepada Minggu Saham Digital lah. Maksudnya panggil kita ni dari dulu hingga sekarang ni. Betul. Kau tengok Kafia macam setiap tahun ada Okey, jawapan dah keluar dah tu Sisi. Ya, jawapan yang betul adalah lebuh raya. Ya, nombor 3 jawapan nombor 3. Itulah jawapan yang kita cari untuk soalan yang kedua tadi. Ya, betul. Jadi tahniah. Ramai yang jawab betul tu. Ramai, betul. Ramai. Pemain-pemain semua yang tengah online. Say hi. Ya. Dah makan belum? Okey. Kita nak ke soalan yang seterusnya. Nyatakan visi Pro Lintas. Yang pertama.
menjadi peneraju konsesi lebuh-raya utama di Lembah Kelang. Yang kedua, menjadi peneraju konsesi lebuh-raya utama di Kuala Lumpur. Yang ketiga, menjadi peneraju konsesi di lebuh-raya utama di Malaysia. Dan yang terakhir sekali, apakah visi Prolintas? Menjadi peneraju konsesi lebuh-raya utama di Semenanjung Malaysia. Nampak tak ada gaya tak kita? Pandai kau lain kan? Dia sebenarnya ada ialah bantuan kita punya floor manager yang memberitahu jawapan-jawapan. Orang kata bisikan jodoh tiba. Nasib baik bisikan jodoh, kalau bisikan syaitan itu tak tahu lah macam mana. Jadi apakah visi Prolintas? Cepat guys. Kejapnya. Habis dah. Dah tamat dah masa untuk anda menjawab. Yang berbeza Semenanjung Malaysia, Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Malaysia. Yang mana Semenanjung satu? Malaysia. Yang mana satu agak-agak jawapannya. Menjadi masih peneraju lagi di konsesi lebuh raya utama di Semenanjung Malaysia. Sama ada menjadi peneraju konsesi lebuh raya utama di Kuala Lumpur, menjadi peneraju konsesi lebuh raya utama di Lembah Kelang ataupun menjadi peneraju konsesi lebuh raya utama di Malaysia. Okey, jawapan akan muncul sekejap Sebentar aja saja lagi. Cepat berikan jawapan anda. Tadi diorang dah jawab, sekarang ni diorang tengah tunggu jawapan muncul je. 1, 2, 3 ataupun 4. Dan itu dia. Jawapannya adalah jawapan nombor 3. Sisi Iaitu menjadi peneraju konsesi lebuh raya utama di... Manakah itu? Di Malaysia. Lama sangat kau nak baca di Malaysia lah Sisi Iman. Dia macam takkan di Zimbabwe tak tahu pula. sebab apa. Sebab dia macam jodoh lah. Kita tak nampak kan kita kena jawab di Malaysia. Okey. Soalan yang seterusnya. Okey, kakak baca lah. Nombor 4 pula. Ya, kita nombor sampai 4. ke soalan yang keempat. Okey, setiap lebuh raya kendalian Prolintas menyediakan kemudahan seperti apa? Yang pertama, aku tak ada ni, aku tak ada dengar. Kau yang pakai. Pasukan ronda 8 jam, talian hotline 24 jam. Yang kedua, pasukan ronda 24 jam, talian hotline 24 jam. Yang ketiga, pasukan ronda 24 jam, talian hotline 12 jam. Dan yang keempat, pasukan ronda 12 jam, talian hotline 12 jam. Yang kelima, ada jam. Oi, dia melawak. Pandai melawak Sisi ni. Kita punya jawapan sampai 4 je. Kau jangan tambah-tambah. Tak ada Kejap nombor lagi 5. diorang jawab 5. Salah nanti. Ada yang jawab nombor 5, jam strawberry. Jam blueberry. Tidak. Okey, cepat guys. Kenapa dah terus jawapan je tadi kan macam cepat lah sebab kita buat 2 tau. Ya, betul. Selalu macam kalau buat seorang-seorang macam tak tahu nak buat apa sangat. Tapi sebab buat 2, jadi kita boleh berborak tau. Terus terang sangat tu berborak dengan dinding je. Okey, jadi apakah jawapannya? Kita punya komputer senang menjana jawapan anda sama ada 1, 2, 3 ataupun 4. Anda akan dapat lihat nanti di skrin. Ronda 24 jam. Ni banyak hotline 12 jam. Banyak. Menghabiskan masa. Kalau kat rumah macam Sisi sendiri, tu tak tu sempat nak dia. berborak. Jawapannya pilihan nombor 2. Sisi. Pasukan ronda 24 jam, talian hotline 24 jam. Mestilah 24 jam sebab pagi, petang, siang, malam pun kalau ada masalah boleh. Kita call semua boleh. Ya, betul. Yes, okey. Kita nak ke soalan yang seterusnya. Soalan nombor 5. Wow. Nyatakan 3 plaza tol yang terdapat di lebuh raya GCE. Pilihan jawapan yang pertama. Plaza Tol Sungai Buloh, Plaza Tol Denai Alam, Plaza Tol Shah Alam. Yang kedua, Plaza Tol Rawang, Plaza Tol Alam Damai, Plaza Tol Puncak Alam. Dan yang ketiga, Plaza Tol Bukit Jelutong, Plaza Tol Elmina, Plaza Tol Lagong. Dan yang keempat, Plaza Tol Bukit Beruntong, Plaza Tol Sungai Buloh, Plaza Tol Shah Alam. Okey, tadi Sisi nak pergi ke sini, Sisi ada lalu tol tak? Lalu tol? Tak ada. Tak ada. Sisi dari mana?
Sisi dari ceras saja. Oh, dari ceras. So tak jumpalah tol kan? Sebab kalau tol pun ada tol-tol yang membuat sekatan. Akak ada lalu tol tadi? Tak ada juga. Tak ada juga. Kita ada jalan tikus. Jalan wow, dahsyat. Tak, kita lalu federal tak ada. Muat tak jalan tikus tu? Muat ke tak jalan tikus tersangkut, mungkin kat perut je lah tersangkut. Okey, jadi apakah jawapan anda? Cepat, kita sedang menantikan komputer menjana jawapan anda. Nyatakan 3 plaza tadi. Plaza Tol yang terdapat di Lebuh Raya GCE. Kalau kita tengok jawapan hari ni semua panjang-panjang kan Kak? Panjang. Jadi kita memerlukan masa untuk baca. Betul. Dua-dua pun memang rabun. Jadi jauh sangat skrin tu kat sana. Kecil betul tulisannya. Itu dia. Nombor berapa Sisi? Jawapannya yang ketiga itu. Plaza Tol Bukit Jelutong, Plaza Tol Elmina, Plaza Tol Laga. Itu dia. Plaza Tol Bukit Jelutong. Ya, kita ucapkan tahniah kepada ada Roblox. Pemain-pemain kita yang telah menjawab soalan itu dengan betul. Kita nak soalan yang seterusnya. Yang jawab betul tu tunggu sama ada anda ke yang akan diumumkan sebagai pemenang live trivia yang terakhir untuk hari ini. Okey, soalan yang ke-6. Lebuh Raya SUKE. Suke ni. Suke. Yang sedang dalam pembinaan bermula di mana? Nombor 1. Sungai Besi dan berakhir di Alam Damai. Yang kedua, Teratai dan berakhir di Pekan Ampang. Yang ketiga, Seri Petaling dan berakhir di Pekan Ampang. Yang keempat, Ceras Hartamas dan berakhir di Kosas. Okey, Lebuh Raya Suke. SUKE, Suke. Tapi kita sebut apa kita nak sebut suka kan? Suka. Lebuh Raya Suka. Suka saya. Lalu Lebuh Raya Suka tu. Suka betul tu. Cuba tanya FM sebutan dia apa? Suke. Yeah. Suke. Ni Kelantan bos. Suke. Mu suke apa? Mu suke make gapo? Gitu. Oh tu tu. Suke. Itu bahasa yang betul Kau suke mu. Lantok lah situ. Okey, jawapannya apa? Sekejap. Jawapan akan muncul 1, 2, 3 ataupun 4. Kita nantikan. Lebuh Raya Suke yang sedang dalam pembinaan bermula di mana, guys? Jawapannya cepat. Dalam masa 60 saat. Ada lagu. Itu lagu. Lagu lah. Cepat. Jangan lambat-lambat. Hati-hati bercinta ada batasnya. Oh, dia bukan yang tu punya lagu tu. Aku siapa? Cepat. Tu lagu siapa? Dia lelaki Ya betul. Dia lelaki lah. Okey, jawapan dia nombor 3 Sisi. Iaitu Seri Petaling dan berakhir di Pekan Ampang. Okey, jadi kita nak hampir ke soalan yang ketiga terakhir. Kita akan ke soalan yang ke-7. Apakah laman sesawang Prolintas? Yang pertama www.prolintas.gov.my. Yang kedua www.prolintas.com.my. Yang ketiga www.prolintas.my. Dan yang keempat www.prolintas.com. Kena sanitize ni. Astagfirullah. www.prolintas.com. Biasa kalau nak sebut www tu memang kita punya lidah tu macam tergeliat rasa. Itulah pasal. Berguling-guling lidah tu kan. Bergulung-gulung. Jadi memang setiap kali host punya mic memang kami akan sanitize untuk menjaga kebersihan. Betul. Tapi Sisi nak bagi clue sedikit lah untuk soalan ni. Jawapan dia ada www kat depan. Semua ada www. Oh ya ke? Okey. Kita nak bagi tahu masa ada lagi berapa saat? Kita ada 2 saat. 1 saat. Masa dah pun tamat guys. Jadi apakah laman sesawang Prolintas? www.prolintas.gov.my ataupun www.prolintas.com.my ataupun www.prolintas.my ataupun www.prolintas.com. Yang mana satu agak-agaknya?
Yang mana satu idaman. Okay, kita akan dapat lihat jawapan dalam 10 saat. Itu dia, tak sampai 10 saat pun. www.prolintas.com.my. Itu jawapan yang tepat, Kafia. Jawapan nombor 2 lah tadi. Ya, betul. Tahniah pemain-pemain. Cuba tanya dia berapa ramai pemain yang jawab betul tu, Sisi. Berapa ramai? Lebih 100. daripada 430. Sebab hari ni last day Pemain. tu yang ramai tu. Dia tak nak lepaskan peluang untuk Ya, join live trivia yang terakhir. Semuanya untuk nak menang e-voucher Lazada tu. Last day kita hari ini, Minggu Saham Digital. Sedihnya. Okey, Okey, nombor 8 punya soalan, Sisi. Okey, apakah nombor hotline Lebuh Raya LKSA? Yang pertama, 13882801. Betul ke? 13882801. Okey, yang kedua, 13880035. 1388 Ya betul. Yang ketiga 13881012 dan yang keempat 13885501. Okey, cepat-cepat berikan jawapan anda. Masa tinggal lagi 15 saat sahaja. Okey. No, yang mana agak-agaknya ya? Alah, kita tak payahlah nak jawab soalan ni, Sisi. Yang penting diorang yang sedang tengok kita ni sekarang ni dekat live stream, diorang kena jawab. Kita kalau tak jawab pun payment tu tak dapat. Dan masa sudah pun tamat kak. Kita popek masa tamat. Popek masa tamat. Jom, kita tunggu nanti jawapan akan keluar. So ada lagi 2 lah sebab kesemua sekali memang untuk live trivia ada 10 soalan kesemuanya. Betul. Yang penonton-penonton di rumah sekarang ni kena jawab. Okey, jadi apakah jawapan untuk soalan ke-8 kita tadi? Apakah nombor hotline Lebuh Raya LKSA, guys? Yang cepat. Rasanya mudah sajalah. Boleh Google je. Sempat ke kalau 60 saat je kita bagi masa untuk diorang nak bagi jawapan? Lepas tu macam kau nak cari kat Google. Sempat. Kau nak jawab soalan tu sempat. Kau nak cari jodoh yang tak sempat 1 minit tu. Itu dia Sisi nombornya. Jawapan yang pertama. 13882801. Jawapannya ialah jawapan 1. 1300 8801. Okey, soalan yang ke-9 pula. Ayo kita teruskan ke soalan yang ke-9 sekarang ini. Masih lagi mengenai Prolintas. Apakah warna identiti korporat Prolintas? Yang pertama. Pilihan jawapan yang pertama merah dan putih. Yang kedua biru dan hitam. Yang ketiga biru dan kelabu. Dan yang keempat kelabu dan hitam. Jawapannya ada tu dekat skrin. Yang pasti tak ada kelabu dan asap. Kelabu asap lain dah. Okey. Mana satu? Di mana di skrin? Merah dan putih. Ada sesuatu lah. Ada sesuatu lah. Apa yang muncul di skrin sekarang ini? Alah, sekejap je. Kena check grup Telegram. Ada join ke? Oh, pandai Tak boleh Sisi tak boleh join Sisi banyak gila join grup kakak. Grup Telegram cari jodoh. Grup Acik Bawang semua ada? Ada, tapi tak jumpa-jumpa lagi. Okey, jadi kalau ada apa-apa yang muncul di skrin anda, mungkin itu adalah kod yang anda kena catat. Yes. Mana kod hadiah lumayan menanti pemenang. Okay? Betul. Jadi apakah tadi soalan ke-9 kita? Warna identiti korporat Prolintas, guys. Merah dan putih ke? Biru dan hitam. Biru dan kelabu ataupun kelabu dan hitam. Kuning Sisi Iman. Kuning dan hitam Sisi Iman. Kuning dan hitam. Kak Fia? Apa tu warnanya? Saya ni putih. Warna bolehlah. Apa? Ada hitam dan warna macam. Oh, tapi kelabu asap tu ada. Kelabu asap dia kelabu-kelabu gitu. Tudung kelabu. Jangan hidup aku kelabu sudah ya. Jadi apakah warna identiti korporat Prolintas? Jawapannya ialah anda boleh nampak itu kat bawah tu ada. Itu dia jawapannya. Nombor 3 biru dan kelabu. Orang putih kata blue and grey. Kata dibawakan khas oleh Prolintas. Dekat situ dah nampak kan Sisi kan?
bawah di ni. situ. Okey. Soalan terakhir ke? Sampai ke soalan yang terakhir dah maknanya. Inilah live trivia kita yang terakhir untuk hari ini. Jadi soalan yang ke-10 tahun 2020 ini, Prolintas menyambut ulang tahun yang keberapa? Ya, yang pertama 23 tahun, yang kedua 25 tahun, yang ketiga 24 tahun dan yang keempat 26 tahun. Okey. Nah, ya. Prolintas berapa? Dah usia yang keberapa dah? Sisi Iman, usia Sisi Iman berapa? Sisi 16. Dah nak perasan lah 16. I'm form 4. Ada tak umur Sisi kat situ 23, 24, 25, 26? Ada? Ada 25 tahun. Oh, Sisi 25 tahun. Kak Fia kalau terbalikkan kan 52. Kan? Aku tak tua lagi ya. Kak Fia tak ada I tercampak dari senarai-senarai usia itu. Ya, I 31 tahun. Tapi yang penting tak 41 lah. Ya Allah. Lepas tu nak makan apa? Saja, janganlah puji kat atas ni. Semua orang tahu tu. Okey, apakah jawapannya? Okey, dah berakhir dah untuk soalan terakhir live trivia kita pada hari ini. Tahun 2020 ni Prolintas menyambut ulang tahun yang keberapa? Adakah sebaya dengan Sisi Iman 25 tahun? Yang pastinya bukan sebaya dengan Kak Fia 52 tahun. 31 tahun. Lambat lagi nak 52 tahun Okey. Jadi jawapan anda apa dia berikan? Kita masih lagi menantikan komputer. Kalau Sisi nak tahu memang ni komputer tau. Betul. Yang dapat detect semua jawapan-jawapan siapa yang banyak jawab dengan betul apa semua. Jadi tak boleh, tak ada persoalan tak ada, tak ada. Semua tak ada. Tak ada. Kerana komputer yang menjana jawapannya. Tu dah. Okey, jadi dah Prolintas ni dah menyambut ulang tahun yang keberapa? Jawapannya nombor 2, 25 tahun. Sama dengan Sisi. Sebaya Sisi Maksudnya Iman. dari 1995. Jadi kita nak ucapkan tahniah kepada semua pemenang yang telah menjawab ke semua soalan dengan betul. Kita saksikan sekejap lagi nombor anda akan muncul di skrin. Anda semua memang hebat. Wakil kami akan DM anda sekejap sahaja lagi. Okey, itu dia. Muncul dekat skrin. Ada tak nama anda? Wah, tiba-tiba saudara anda ke? Jadi tahniah, wakil kami akan DM anda. Yes. Jadi terima kasih kepada penonton dan juga penaja kami untuk live trivia petang ini dari Prolintas. Okey, kita nak ke ASB Eclipse. Sisi, you kenal tak Dr. Tan Tamrong Nawasawat? Mestilah Sisi kenal sebab dia merupakan pakar dalam kajian pengurusan kompleks dan model perniagaan kan? Dahsyatlah you Sisi Iman. Cik Pia pun tak kenal. Tapi I tahu yang lagu Unai Upi 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 Ni Unai Unai lagu tu lain Itu lain. Okey, macam mana Sisi boleh kenal? Sisi kenal sebab dia lah tetamu masterclass ASB Eclipse selepas ni. Jadi Sisi nak ajak anda semua untuk saksikan episod akhir masterclass ASB Eclipse di mana Dr. Tun akan kongsikan 8 langkah penting untuk menjadi pemimpin berwibawa. Dr. Tun ke Tan? Tan. Dr. Tan Tun. Tun. Dia kena sebut betul-betul nama Dr. ni. Tun, ya. Model perniagaan dan pengurusan ciptaan beliau telah diguna pakai pelbagai syarikat di pelbagai industri. Jadi dia ni orang kata memang master lah, hebat sungguh orangnya. Betul tak? Cuba tanya dia. Tun. Dr. Tun. Dr. Tun atau Dr. Tan? Dr. Tan. Dr. Tun. Dr. Tun memang sangat hebat dan beliau akan menerangkan secara teliti rangka kerja seorang pemimpin. Kenapa ada pemimpin yang dikagumi dan ada yang tidak berwibawa. Jadi jangan lupa untuk bersama dengan Dr. Tun nanti. Masterclass ini memang satu ciri khas untuk para bos dan pemimpin masa hadapan. Sisi pun kena dengar kalau you nak jadi pemimpin lah. Mana tahu kan. Dan jadi jom bersama dengan kami dalam masterclass ini. Rancangan ini dibawakan oleh Asia School of Business. Asia School of Business ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia dengan kerjasama MIT Sloan. Enjoy guys. Bye guys. MIDF is Malaysia's premier development finance institution and has played an important role in accelerating the development and modernization of the nation's manufacturing and services industries by providing financial assistance and advisory services for local-based small and medium enterprises, SMEs. We are involved in manufacturing of parts and components,
For electrical appliances, our customers are mainly multinational companies. I'm running the business together with my siblings. It is a family business. MIDF have been with us for more than 20 years. I'm very thankful to MIDF for helping our company to grow by extending us soft loan to purchase machinery and equipment. With MIDF assistance, we have been able to automate and modernize our processes as well as upgrading our production capacities and capabilities. MIDF have a very attractive soft loan scheme with competitive rates to assist businesses, especially the SMEs, to upgrade and improve business performances. Thank you MIDF. Greater is one of the world leading automation solution provider in the area of factory automation. We are dedicated to be a market leader in factory automation by deliver cutting-edge automation solution. MIDF play a significant role in our initial years, especially in providing low interest rate loan for the machinery and the building, which is the really help SMI like Greater to grow into where we are today. One of the attractiveness at MIDF is that the organization providing flexible in loan processing with less digital and conditions. This actually enhance our business development. It is time to be ahead of your competitors. Get in touch with MIDF now to upgrade and automate your business processes. Visit midf.com.my and submit your inquiry via email and find out how MIDF can be your true business partner. You may also call our toll-free hotline 1300-886433 and speak with our experienced and friendly business consultants. Hello everyone, welcome to the Leadership Energy Journey. Well, if leadership is a journey, then this is the map. Okay, that might be a bit of an exaggeration. Right? Let's just say that if leadership is a journey, then this is a map. Okay? We'll be talking about how can we visualize the path of leaders so that it will allow us to see where they are, where we are, and perhaps even what we can do about it. Being your journey guide today, please allow me a moment to introduce myself. My name is Tan Tamrong Nawasawat. Yes, I am Thai. That explains the long and difficult to pronounce names. Right? Having lived in KL for the past 4 years though, I've learned that I could make people's lives a lot easier if I just spell my name T-A-N, right? That's a common name in Malaysia and in Asia, in fact. And that's exactly how it's pronounced. Right? So feel free to call me Tan, or as people at the Asia School of Business refers to me as Dr. Tan. A short tidbit about me, I grew up in Thailand, but I spent 16 years abroad in 3 countries, in the UK, in Australia, and the most of which is in the USA. That's the place where I received my degrees in biophysical chemistry. And if that term is new to you, basically just think of biology, physics, and chemistry kind of rolled into one. And why am I here then talking to you about leadership? Well, as fate would have it, my first job was not one as a scientist, but as a management consultant. So having graduated, I joined the Boston Consulting Group. And I worked out of Bangkok in the Asian region. Right. After several years, I hopped over and worked for an MNC as a business manager. And then I kind of discovered my passion in working with people, right, and helping people to grow and understanding people, which that translated into 15 more years working in leadership and management development. On the way, I put my thoughts together in the form of 4 books. You see some of its covers here, right? And I also got a chance to move out here to work in KL.
and also sitting here talking to you. I'm currently the professor of practice at the Asia School of Business, which is an establishment in collaboration with MIT, Massachusetts Institute of Technology, the Sloan School in the US. Now, I took the time to tell you a little bit about my background because it does have some linkages to what I want to share with you today. That is the leadership energy journey. Okay. So without further ado, what is this session really about? Yes, it is about a map, right? It's about how we could perhaps visualize our journey as leaders. But how might that be useful? Well, to explain that, let me go back and give credit to one of my key influencers, Dr. John P. Kotter. Many of you may be familiar with this. Right? Dr. Kotter is known as the change guru, right? And for his 8-step leading change process. I've had the privilege of running this program for organizations over the past 8 years, right? And what people found to be useful is having steps to visualize. Okay, it might not apply all the time, right? But generally people appreciate the fact that there are some degree of flow or sequence. Like step 1, right? Everybody knows this, right? Creating the sense of urgency. So when you're running an organizational change efforts, you know this is sort of where you start, right? Or something like step 7 that you see here, don't let up. Okay, and that is a step to remind you, right, before you get to the end, that change isn't just a one-time deal. It's a process. Some may even think it's a culture phenomenon, right? So these guidelines kind of became practical, right? And it translates into actionable items for the organizations, for these so-called change teams, change champions, right? As they took on initiatives. Okay, so having been inspired by that, right, in a similar manner, that approach kind of prompted me to look at leadership and trying to, I guess, visualize or practicalize it as well. Now, since working with Kotter on leading change back in Thailand, right, for the past 5 years now that I've lived in KL, I've been working with the Eclipse Leadership and Governance Center, which focused exclusively on leadership, right? Well, by the way, now it's become the Eclipse Executive Education Center within ASB, right? So what is leadership energy journey, right, that I described in my latest book in 2018, the cover of which you see here? Analogically, it describes leadership in also what happens to be 8-step process, right? But I promise you, I did not copy Kotter, right? Just so happened that the flow turns out 8 steps. And you can see some of the key steps here, right? And I superimpose it onto the previous slide on Kotter's leading change. But the topic now is about leadership. Right? And you can see some of the steps here going from step 1, start now, right, through step 3, cross the activation barriers, through celebrating success, right, and all the way through the last step, which is what's next. In fact, in the true spirit of it being a map, right, I don't think it does justice by just going point by point on this slide, right? So I've also translated, or I guess superimposed, these steps into visual as well. So here's what a leadership energy journey actually looks like. Okay. Now, for those who've been familiar with Eclipse work, right, you would know that we don't think leadership as a set of competencies. Right? Leadership doesn't come by having a position or a title, and especially it isn't something that you're born into. Right? Leadership rather is about having that determination, right, and resilience to create a better future. And to do that requires a tremendous amount of human energy, hence the term leadership energy. Right? Then let's go to the visual. Okay, I may look down a bit here so I can see the visual as well. Go to the visual, you can now see the flow of the so-called energy as it travels the path, right? So for instance, step 1 talks about getting started, okay? So because leadership is a choice, right? Leadership is something that you have to be sort of cognitively aware. You have to make the choice to embark on the leadership journey. It isn't easy, right? And you have to push
your brain and push your body into action. Okay, now, our brain isn't built to lead. It's actually built to keep us alive. Right? So to a certain degree, to lead is going against the sort of the natural tendency that our brain wants to do. Right? So this first step kind of reminds us to choose that choice towards a better future. Okay, I'm just going to put the annotate there so you can see what I'm talking about as well. Okay, now let's say you go to step 2, discover who you are. Okay, now this is about your values and your purpose. Okay, those of you who are familiar with Eclipse work, you would have kind of been familiar with this concept, this phenomenon already. Right? And much of this work is related or is credited to Eclipse previous books, Too Many Bosses, Too Few Leaders, and Open Source Leadership. And these are amongst many of the publications out there that speak about leading on values and purpose. Right? Now, talking in energy term, right? This is akin to like charging your battery, because leadership energy essentially it's the gap between the current and the future, right? It's how you see things now vis-a-vis how you want to see things become in the future, and that builds that leadership, that energy potential, so to speak. Right? So it's like when you're charging a battery, you go from a flat battery to a charged battery. What's happening inside when you charge a battery is you're building the potential so that you can release that, if and when the time comes, right? When you're using your phone, for instance. Right? But then, for humans, right, what that means is that you need to reflect and you need to gain clarity on who you are as a person, right? What matters to you, and especially what are you going to do about it? Okay, so that's what we meant by values and purpose. Okay. And then the journey continues in a similar manner, as it's kind of drawing relevance back and forth between the science of energy and the art of leadership. In fact, actually, it's kind of like my background, right? Going from science to art, right? All the way to the last step, which is what's next, okay? Right, so, I mean, we don't have enough time today for me to cover everything that's in the 8 steps in detail, right? I'll do my best to kind of try to summarize for you at the end, but trust me, it's probably going to be still a little bit of a blur. So today in this short session, I just wanted to take the opportunity to kind of introduce you to the idea, right? Have you visualize what it looks like, right? And then, hopefully you'll get a chance to explore it in further details when those opportunities arise. Okay. Well, some of you might be sitting there thinking that, well, this all sounds theoretical. Well, yes and no, right? So yes, I admit in a sense that this is an attempt to practicalize, right, the conceptuality of the term leadership. Right? We're trying to put leadership into a map, right? Put it into put steps ascribing to them. So I admit that there will be generalization, right? Perhaps even overgeneralization, right? When it comes to specific situations that you and your organizations may be dealing with. But it does offer sort of practical usage and applications as well for looking at your people, right? Especially when it comes to their leadership and management development. Okay. For example, let me give you some examples here. Right? Burnout. Okay, if you look at employees burnout, now this is a situation that I've more and more come across in my coaching sessions, right, and corporate training rooms. In fact, a Gallup poll, right, a poll is done by the company Gallup, they polled 1,700 full-time employees, and the results of that poll show that a quarter of those employees admit to feeling burnout. Okay, now that's 1 out of 4 people of your employees who are admitting that they're feeling burnout. Not to mention that there are some that probably feeling burnout without admitting it or without knowing it. Right? So it is a significant issue, even more now than ever before. Okay. Now burnout is, last year in May 2019, in fact, the World Health Organization, right, WHO, officially recognized burnout as a work-related symptom. It's not a disease yet, but it's a symptom. It's already being recognized as not something just exists in your head, but it's actually a truly symptomatic. Right? And there's a book written, an Amazon bestseller. So sorry, the name of the author skipped me right now. Amy something, right? But the point is, it's the #1 bestseller. It talks about
burnout, right? It's called Can't Even, right? Burnout amongst millennials. Okay, so that book specifically look at the symptoms of burnouts as you see millennials. Right, so what do you do when you see burnout, or what do I do when I see those my coaches with a symptom of burnout? Well, if we go back to the, right, if we're going back to the leadership energy journey map, right? Actually, the name came back to me now. It's by Ann Peterson. Okay, Ann Peterson, right? It's called Can't Even, right? How millennials became the burnout generation. Right? So if you want interested in burnout, you can look it up there. Anyway, right? So if you apply the leadership energy journey to this, right? Burnout is the case of kind of what I'm depicting on the screen here, right? This is a situation where people haven't built up enough potential, right? Or the energy to drive themselves forward. It's like a flat battery, basically, right? So many of us grabbed the first job out of school. Okay, I'm one of them, right? And started working since. And our job became kind of like tomorrow, right? Tomorrow, right? Especially if I may say Asian parents, right? I'm one myself, right? Asian parents, I'm generalizing here, of course, but you know, Asian parents are kind of known or perceived to push children towards a certain career path, right? For what it returns, for what the path returns, rather than what it means to the child. Okay. So you're stuck with a journey that looks a little bit like what's on the screen here, right? So, and you can already see that, you know, when it comes to climbing that cliff, right? You see this cliff, right? Labeled here managerial skills that you have to scale, right? You know, many of these burnout managers, they face resistance from above, right? Or even from below, from their own team. And they simply don't have enough propulsion, right? Or they don't have enough momentum, right? To get themselves up those challenges. So I've coached many people, you know, some as young as in their 20s, right? Who are already feeling burnout at work. So how do you combat this? Well, I mean, the oversimplified answer, right, on the session is that you have to figure out how to put that hill, that first hill, back into, right, into your map, right? So in a way, you're rebuilding that potential. So you're going back and you talk to them about what it means, right? Talk about discovering who you are, right? Getting over the activation barriers and going down the energy flow. Okay. What else? What about a bad boss? Okay. In a situation where a boss kind of, you know, yell at you, right? Or kind of unleash at you for no reason, so you would think, right? In fact, well, bad bosses are not bad people, right? It's just, if you look, if superimpose them on this map, you would see that, you know, bad boss would depict a situation similarly to this, which is, right, they've got huge build up of potentials, meaning that they want to see a better future, right? You know, they're very energetic, they're very driven, right? Ambitious, you may even say that, right? They want to create that better future, but some of them may lack certain managerial skills. Okay, so that cliff now, right, disappeared, right? So you don't have that part. And then they don't have a way to deal with people effectively, to bring people along with them, right? And obviously the fix is kind of, you have to look at that element and then you kind of see what are the supplementing skills that they would need. Okay, so you can see like having a map here kind of helps you to address the issue, right? Bad bosses are not bad people. It's just maybe sometimes they just lack certain managerial skills, and if you find a way to restore that, then you know then they can traverse the journey much like anybody else. Give you a couple more. Okay, this is also a situation that we face a lot in Asian companies, right? You know, employees don't speak up. Okay, and this particular symptom speaks specifically to the third step, right, in the journey, which is to cross the activation barrier. Right? Basically, when we're in a session, right, we talk about the fact that, you know, activation barrier, or in management terms, is the resistance, right, and challenges from others. It's part of your path towards leadership. Okay, so you know, don't expect that if you choose the choice of leader and then people are just going to agree with you. Right? If you must rely on the fact that you've built on who you are, built on your values and your purpose, right? And now you have that energy to push through these barriers.
right? So in energy term, basically anything that could have happened would have already happened. So if you want to create something that isn't here yet, you're going to have to go through that activation barrier. It's not a resistance, in fact, it's actually a nature way of testing you to see if you're determined enough. Right? So that's how we use this third step. Okay. All right, last one, right? Feeling exhausted. Now, you may be thinking, well, how is that different from, burnout? Well, actually, it's quite different. Right? Burnout is when you don't have meaning in your job. Right? You can't even drag yourself out of bed on Monday. Right? Monday is the day that you dread. Right? Exhausted is when you come to Friday and you feel like I still have work on Saturday and Sunday and I really want to do them, but I'm just kind of don't have the energy anymore to do it. Right? And some people may even felt ill because of that. You overworked, so to speak. So, where it's addressed on this journey is step 7, which is to replenish your energy. Right? And I know it's a simple thing to see, but you'll be amazed how many people I've worked with who have forgotten this fact that your energy is a finite resource, right? Your body is a finite resource, so you have to replenish it. You have to look at physical things like exercise, like sleeping, right? Giving yourself mindfulness, right? Also psychologically, to give you time to reflect and learn, right? And to have this step in there kind of serves the purpose of reminding leaders not to forget this very critical element, in order to keep you going into step 8, which is, what's next, and then keep that sustainable loop going. Right? We're sort of running short on time here, right? Like I said, it's the journey itself, it's 8 steps. Technically, they're called mileposts, so it's not actually a step. It's kind of like play on word, and it's a journey. So you're kind of walking through the different mileposts as if you would be hiking. Right? And it goes from start down all the way to what's next. Okay. The bad news is I don't think leadership energy journey is something that you kind of take a course and learn about it, and now that you learned the 8 steps, now you've got the skills to do them, right? It's kind of like the 8-step leading change by Carter, that it's not about knowing the 8 steps, it's about being able to do the 8 steps, right? And in a very similar analogy or manner, leadership energy journey is the same thing, right? So I wouldn't recommend this as something that you take a course for a couple of hours to learn what the steps stand for, and then you're all set. Right? That's the bad news. But what's the good news? Well, the good news is you still can, right, experience the journey. Right? So, for example, what we do at ASB, right, is when we design our leadership development program. Okay, the program itself, right, traverses this journey. Okay, without a lot of time, I don't even tell the people in the room that here's a journey, right? But I do use it as a framework, so to speak, right? To guide me in designing this program. So I'm showing you here one example. I kind of blur everything so you can't see because it's an actual, example of a design, right? But you see here that, this design would constitute 4 different blocks, right? So you see the 4 modular blocks there with the little red caps, right? And you see the numbers above them, 1 through 8, right? And those numbers correspond to the 8 steps that we just walked through together a little bit in the session, right? So you go all the way from, your people getting started, right? Right? Being reminded whether or not they want to choose that choice of leadership, being reminded that it isn't born, it doesn't come with your title, right? It is a choice that you must make in order to create that better future. Right? And then you go through the process of discovering who you are all the way, step 5 and 6, you learn some managerial skills, right? Along the way, we also embed things like replenishing your energy and planning you for your next kind of aspiration as leaders as well. Okay. So, right, it's you don't learn it as a knowledge, right? But you have to experience it in order to kind of transform you as a leader. Right? And that's what I'm trying to depict here on this particular slide. Right? So if this resonates with you, right, or if you're just curious to experience what it's like to kind of travel this leadership energy journey, well, give us a call. Okay, you know where to find us. We're right here in KL. Right, we can cater this experience specifically for your organization's needs. You can see on this slide, you see things like, in the bottom there, you can't see there, but those are competencies, leadership competencies that we also mandated to cover.
right? And you see some in the blue bars there, that's some coaching, some personal executive coaching to facilitate the learning of leaders along the way. So we can cater this kind of experience specifically for your needs and to make it even more meaningful, more practical, right? And more value driven for your organization. Well, if it doesn't resonate with you, okay, or if you're skeptical whether or not does it really work, right? Well, again, simply give us a call, right, and give it a try. Okay, we also offer open enrollment program or public program where you can start with a few reps, right, from your organization to experiment. Okay. Anyway, either way, give us a call. Right, that's my point here. All right, well, I think my time is up. I'm at the end of my time today. So hopefully this has given you a glimpse of what that leadership energy journey is about. It's taken me 15 years to put this together, so I didn't expect me to be able to cover it very clearly in 25 minutes. Right? But this is something that Eclipse at ASB, right? If I may say so, we're sort of the pride of Malaysia, right? The pride of ASEAN, and even the pride of Asia. Right? Well, what we're doing, we're working towards contributing to the better future of developing, right, transformative, right, and principled leaders for not just this region, but for the world. Okay. So thank you very much. I hope to see you soon, right, whether in person or digitally. Have a great day. Anda mungkin tak sedar, setiap sisi kehidupan anda, kami ada bersama. Setiap langkah, setiap permulaan, setiap bahagian, setiap hari sejak 80-an. Meningkatkan kekayaan negara dengan penuh amanah dan dedikasi. Daripada mereka kepada kita, daripada syarikat kepada masyarakat, sektor kewangan ke kaunter perkhidmatan, dari ladang ke meja makan, perbandaran ke rumah impian, jentera teguh
kelebuh raya kukuh. Pelindungan perniagaan yang menjamin kehidupan dan hasil ujian menjadi barang keperluan. Dengan warisan negara, kami bina masa depan bertaraf dunia. Biar tinggi atau rendah, kita bersama tak kira di mana dengan rasa megah. Dengan tiap pulangan pelaburan, tiap keuntungan yang dikongsi, tiap bakat yang diasah, tiap rumah mampu milik yang dibina dan didiami, tiap bantuan yang dihulurkan, tiap senyuman buat pelanggan. Anda mungkin tak sedar, setiap sisi kehidupan di Malaysia, kami membantu melengkapkannya. Mengimbangi, memperkasa, melindungi, memenuhi, membina kekayaan anda, membina kekayaan rakyat Malaysia. Kami, Permodalan Nasional Berhad, PNB. You might not notice it, but we've touched almost every aspect of your life. Every step, every start, every slice, every day since the 80s. Entrusted and dedicated to enhancing the country's wealth. From colonials to citizens, corporations to individuals, the financial sector to the service counter, from the plantations to the people's plates, the townships to your dream homes, the super machines to the superhighways, from business protection to peace of mind, and the test tubes to the store shelves. Building from our heritage a future that will rise to match the best in the world, so we can stand proud, shoulder to shoulder as equals at home and abroad. With every return on investment, every sustainable profit shared, every talent cultivated, every affordable home built and occupied, every helping hand extended, every customer served with a smile. You might not notice it, but we've touched every part of Malaysian life. Balancing it, expanding it, protecting it, serving it. Enriching you, enriching Malaysians. We are Permodalan Nasional Berhad, PNB. Permodalan Nasional Berhad. The global economy and financial markets evolve constantly, and to fulfill our vision in becoming a world-class investment house, it is vital that PNB can adapt to these changes as well. Global events in the year so far have challenged us to stabilize amidst the crisis that has brought the world's economy to a near standstill. Markets worldwide will continue to tread carefully as governments and health experts navigate uncharted territories and prepare to embrace the new normal. With so much uncertainty, long-term planning has become almost impossible. It has, however, propelled PNB to be more agile in exploring new opportunities and addressing the challenges ahead. As a long-term investor mandated to enhance the economic wealth of Bumiputras and all Malaysians, PNB is ready to weather the storm and thrive in this new environment. With this in mind, we have developed a new strategic plan to take us further in the next 3 years. Focus 4
as it is called, will steer PNB for the next 3 years and focus on 4 crucial high-impact areas: diversification, value creation, risk management, organizational transformation. Firstly, to truly harness the power of optimizing risk in a low-yield environment, Focus 4 will strategically diversify our investments over a spectrum of global assets, while increasing capital efficiency and crystallizing a more vibrant investment process. Focus 4 will also see us leading more active and structured engagements with our investee companies to ensure sustainable and long-term value creation. Our newly established stewardship framework will institutionalize governance best practices and strengthen organizational health. PNB will strengthen its risk management and cultivate a proactive risk culture across the board, and maximize technological capabilities to enable more effective risk monitoring and decision-making. Finally, 2020 onwards will also see PNB embracing the very foundations of its organizational transformation, in particular those integral to people and culture, process, digital, structure, and KPIs. It is a natural evolution of everything we have worked towards thus far, as we prepare for what may change in the months and years ahead, and ensure we deliver on our mandate of paying sustainable returns that has remained unchanged for the past 4 decades. Focus 4, strengthening our resilience and strategic direction. Dengan RAISE, menyimpan dan melabur kini lebih mudah. Begini caranya. Hubungkan kad bank anda kepada akaun RAISE anda. Di sinilah pelaburan anda bermula. Kemudian, berbelanjalah seperti biasa menggunakan kad bank anda. RAISE akan menggenapkan setiap pembelian dan merekodkan semua amaun ini. Apabila duit baki terkumpul telah cukup, kami akan melaburkannya untuk anda. Pelaburan ini akan muncul di dalam akaun RAISE anda dan lihatlah, ia bertambah dari masa ke semasa. Tetapkan juga pelaburan berkala supaya akaun anda bertambah dengan lebih cepat. Ada wang lebih, laburkan terus satu kali ke dalam akaun RAISE anda pada bila-bila masa. Menyimpan dan melabur dengan lebih yakin dengan RAISE. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Permodalan Nasional Berhad. Established with a focused social mandate, PNB was created to build and encourage the participation of the Bumiputra in the nation's growth and wealth creation. To achieve this, PNB manages 14 unit trust funds on behalf of individual unit holders of ASNB, PNB's wholly owned unit trust management company. In addition, PNB also manages its own separate proprietary fund to complement and safeguard the unit trusts under our management. With 6 fixed price funds and 8 variable price funds under our stable of products, each fund is tailored to the needs of our unit holders, from their children's education, retirement, and everything in between, and benchmarked against the Maybank 12-month fixed deposit and the FBM KLCI. These funds are invested across borders and asset classes, covering public equity, real estate, private investment, fixed income, and cash, guided by a philosophy grounded in long-term fundamentals and operating within a robust investment process. With the explicit mandate to promote corporate sector ownership among the Bumiputra, investments have largely focused on Malaysia's strategic growth sectors. PNB has also recently begun venturing abroad as part of our strategy to diversify investments and manage risks across a larger spectrum. Every investment is guided by strict investment processes, with emphasis on Sharia tenets and principles. Our Sharia manual provides guidelines for responsible investing according to Islam, hence precluding investments in industries such as alcohol and gambling, among others. Additional processes provide the oversight, transparency, and accountability required to ensure PNB delivers on its promise of sustainable returns to all unit holders.
Central to our aim to provide these long-term returns is our commitment in providing returns that reflect market conditions. Yields are derived strictly from the respective fund's realized gains, dividends and other income, with regular impairment assessments conducted by independent auditors. All this so we can continue to deliver on our mandate to you as we have done for the last 4 decades. From Modalan Nasional Berhad, we remain committed to enriching the lives of Bumiputras and all Malaysians. Buat jurung-jurung kalinya ke Minggu Saham Digital. Sistem kami akan memilih 500 pemenang cabutan bertuah yang pertama. Masa membuat perubahan besar dalam kehidupan ini, contohnya berpindah rumah. Ada COVID tak boleh keluar, boleh cakap macam tu je. Episode, we will learn the basics of finance. So prior to joining Maybank, I was useful self-like as a person. Couldn't put my duit raya in the bank because of COVID. Itu dia. Jawapan dia adalah untuk pinjaman pelaburan. Particularly, I will talk about my sort of person. Make sure korang kena tengok kita. Tunggu apa lagi? Daftarlah sekarang. Yeah, kepada yang menjawab nombor 3 memang betul. Anda mungkin tak sedar, setiap sisi kehidupan anda, kami ada bersama. Setiap langkah, setiap permulaan, setiap bahagian, setiap hari sejak 80-an. Meningkatkan kekayaan negara dengan penuh amanah dan dedikasi. Daripada mereka kepada kita, daripada syarikat kepada masyarakat, sektor kewangan ke kaunter perkhidmatan, dari ladang ke meja makan,
perbandaran ke rumah impian. Jentera teguh ke lebuh raya kukuh. Pelindungan perniagaan yang menjamin kehidupan. Dan hasil ujian menjadi barang keperluan. Dengan warisan negara, kami bina masa depan bertaraf dunia. Biar tinggi atau rendah, kita bersama tak kira di mana dengan rasa megah. Dengan tiap pulangan pelaburan, tiap keuntungan yang dikongsi, tiap bakat yang diasah. Tiap rumah mampu milik yang dibina dan didiami. Tiap bantuan yang dihulurkan. Tiap senyuman buat pelanggan. Anda mungkin tak sedar, setiap sisi kehidupan di Malaysia, kami membantu melengkapkannya. Mengimbangi, memperkasa, melindungi, memenuhi, membina kekayaan anda, membina kekayaan rakyat Malaysia. Kami, Permodalan Nasional Berhad, PNB. You might not notice it, but we've touched almost every aspect of your life. Every step, every start, every slice, every day since the 80s. Entrusted and dedicated to enhancing the country's wealth. From colonials to citizens, corporations to individuals, the financial sector to the service counter. From the plantations to the people's plates, the townships to your dream homes, the super machines to the super highways, from business protection to peace of mind, and the test tubes to the store shelves. Building from our heritage a future that will rise to match the best in the world. So we can stand proud, shoulder to shoulder as equals at home and abroad. With every return on investment, every sustainable profit shared, every talent cultivated, every affordable home built and occupied, every helping hand extended, every customer served with a smile. You might not notice it, but we've touched every part of Malaysian life. Balancing it, expanding it, protecting it, serving it. Enriching you, enriching Malaysians. We are Permodalan Nasional Berhad, PNB. Permodalan Nasional Berhad. The global economy and financial markets evolve constantly, and to fulfill our vision in becoming a world-class investment house, it is vital that PNB can adapt to these changes as well. Global events in the year so far have challenged us to stabilize amidst the crisis that has brought the world's economy to a near standstill. Markets worldwide will continue to tread carefully as governments and health experts navigate uncharted territories and prepare to embrace the new normal. With so much uncertainty, long-term planning has become almost impossible. It has, however, propelled PNB to be more agile in exploring new opportunities and addressing the challenges ahead. As a long-term investor mandated to enhance the economic wealth of Bumiputras and all Malaysians, PNB is ready to weather the storm and thrive in this new environment.
With this in mind, we have developed a new strategic plan to take us further in the next 3 years. Focus 4, as it is called, will steer PNB for the next 3 years and focus on 4 crucial high-impact areas: diversification, value creation, risk management, organizational transformation. Firstly, to truly harness the power of optimizing risk in a low-yield environment, Focus 4 will strategically diversify our investments over a spectrum of global assets, while increasing capital efficiency and crystallizing a more vibrant investment process. Focus 4 will also see us leading more active and structured engagements with our investee companies to ensure sustainable and long-term value creation. Our newly established stewardship framework will institutionalize governance best practices and strengthen organizational health. PNB will strengthen its risk management and cultivate a proactive risk culture across the board, and maximize technological capabilities to enable more effective risk monitoring and decision-making. Finally, 2020 onwards will also see PNB embracing the very foundations of its organizational transformation, in particular those integral to people and culture, process, digital, structure, and KPIs. It is a natural evolution of everything we have worked towards thus far, as we prepare for what may change in the months and years ahead, and ensure we deliver on our mandate of paying sustainable returns that has remained unchanged for the past 4 decades. Focus 4, strengthening our resilience and strategic direction. Dengan RAISE, menyimpan dan melabur kini lebih mudah. Begini caranya. Hubungkan kad bank anda kepada akaun RAISE anda. Di sinilah pelaburan anda bermula. Kemudian, berbelanjalah seperti biasa menggunakan kad bank anda. RAISE akan menggenapkan setiap pembelian dan merekodkan semua amaun ini. Apabila duit baki terkumpul telah cukup, kami akan melaburkannya untuk anda. Pelaburan ini akan muncul di dalam akaun RAISE anda dan lihatlah, ia bertambah dari masa ke semasa. Tetapkan juga pelaburan berkala supaya akaun anda bertambah dengan lebih cepat. Ada wang lebih? Laburkan terus satu kali ke dalam akaun RAISE anda pada bila-bila masa. Menyimpan dan melabur dengan lebih yakin dengan RAISE. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Permodalan Nasional Berhad. Established with a focused social mandate, PNB was created to build and encourage the participation of the Bumiputra in the nation's growth and wealth creation. To achieve this, PNB manages 14 unit trust funds on behalf of individual unit holders of ASNB, PNB's wholly owned unit trust management company. In addition, PNB also manages its own separate proprietary fund to complement and safeguard the unit trusts under our management. With 6 fixed price funds and 8 variable price funds under our stable of products, each fund is tailored to the needs of our unit holders, from their children's education, retirement, and everything in between, and benchmarked against the Maybank 12-month fixed deposit and the FBM KLCI. These funds are invested across borders and asset classes, covering public equity, real estate, private investment, fixed income, and cash, guided by a philosophy grounded in long-term fundamentals and operating within a robust investment process. With the explicit mandate to promote corporate sector ownership among the Bumiputra, investments have largely focused on Malaysia's strategic growth sectors. PNB has also recently begun venturing abroad as part of our strategy to diversify investments and manage risks across a larger spectrum. Every investment is guided by strict investment processes, with emphasis on Sharia tenets and principles. Our Sharia manual provides guidelines for responsible investing according to Islam, hence precluding investments in industries such as alcohol and gambling, among others.
Additional processes provide the oversight, transparency and accountability required to ensure PNB delivers on its promise of sustainable returns to all unit holders. Central to our aim to provide these long-term returns is our commitment in providing returns that reflect market conditions. Yields are derived strictly from the respective fund's realised gains, dividends and other income, with regular impairment assessments conducted by independent auditors. All this so we can continue to deliver on our mandate to you as we have done for the last 4 decades. From Modelan Nasional Berhad, we remain committed to enriching the lives of Bumiputras and all Malaysians. Buat jurung-jurung kalinya ke Minggu Saham Digital. Sistem kami akan memilih 500 pemenang cabutan bertuah yang pertama. Masa membuat perubahan besar dalam kehidupan ini, contohnya berpindah rumah. Saya ada COVID tak boleh keluar, boleh cakap macam tu je. Episode, we will learn the basics of finance. So prior to joining Maybank, I was useful self-like as a person. Sekarang tak buat duit raya in the bank because COVID. Itu dia. Jawapan dia adalah untuk pinjaman pelaburan. Particularly, I will talk about my sort of personal. Make sure korang kena tengok kita. Tunggu apa lagi? Daftarlah sekarang. Yeah, kepada yang menjawab nombor 3 memang betul. Anda mungkin tak sedar, setiap sisi kehidupan anda, kami ada bersama. Setiap langkah, setiap permulaan, setiap bahagian, setiap hari sejak 80-an. Meningkatkan kekayaan negara dengan penuh amanah dan dedikasi. Daripada mereka kepada kita, daripada syarikat
kepada masyarakat. Sektor kewangan ke kaunter perkhidmatan. Dari ladang ke meja makan. Perbandaran ke rumah impian. Jentera teguh ke lebuh raya kukuh. Pelindungan perniagaan yang menjamin kehidupan. Dan hasil ujian menjadi barang keperluan. Dengan warisan negara, kami bina masa depan bertaraf dunia. Biar tinggi atau rendah, kita bersama tak kira di mana dengan rasa megah. Dengan tiap pulangan pelaburan, tiap keuntungan yang dikongsi, tiap bakat yang diasah. Tiap rumah mampu milik yang dibina dan didiami. Tiap bantuan yang dihulurkan. Tiap senyuman buat pelanggan. Anda mungkin tak sedar, setiap sisi kehidupan di Malaysia, kami membantu melengkapkannya. Mengimbangi, memperkasa, melindungi, memenuhi, membina kekayaan anda, membina kekayaan rakyat Malaysia. Kami, Permodalan Nasional Berhad, PNB. You might not notice it, but we've touched almost every aspect of your life. Every step, every start, every slice, every day since the 80s. Entrusted and dedicated to enhancing the country's wealth. From colonials to citizens, corporations to individuals, the financial sector to the service counter. From the plantations to the people's plates, the townships to your dream homes, the super machines to the superhighways, from business protection to peace of mind, and the test tubes to the store shelves. Building from our heritage a future that will rise to match the best in the world. So we can stand proud, shoulder to shoulder as equals at home and abroad. With every return on investment, every sustainable profit shared, every talent cultivated, every affordable home built and occupied, every helping hand extended, every customer served with a smile. You might not notice it, but we've touched every part of Malaysian life. Balancing it, expanding it, protecting it, serving it. Enriching you, enriching Malaysians. We are Permodalan Nasional Berhad, PNB. Permodalan Nasional Berhad. The global economy and financial markets evolve constantly, and to fulfill our vision in becoming a world-class investment house, it is vital that PNB can adapt to these changes as well. Global events in the year so far have challenged us to stabilize amidst the crisis that has brought the world's economy to a near standstill. Markets worldwide will continue to tread carefully as governments and health experts navigate uncharted territories and prepare to embrace the new normal. With so much uncertainty, long-term planning has become almost impossible. It has, however,
propelled PNB to be more agile in exploring new opportunities and addressing the challenges ahead. As a long-term investor mandated to enhance the economic wealth of Bumiputras and all Malaysians, PNB is ready to weather the storm and thrive in this new environment. With this in mind, we have developed a new strategic plan to take us further in the next 3 years. Focus 4, as it is called, will steer PNB for the next 3 years and focus on 4 crucial high-impact areas: diversification, value creation, risk management, organizational transformation. Firstly, to truly harness the power of optimizing risk in a low-yield environment, Focus 4 will strategically diversify our investments over a spectrum of global assets, while increasing capital efficiency and crystallizing a more vibrant investment process. Focus 4 will also see us leading more active and structured engagements with our investee companies to ensure sustainable and long-term value creation. Our newly established stewardship framework will institutionalize governance best practices and strengthen organizational health. PNB will strengthen its risk management and cultivate a proactive risk culture across the board and maximize technological capabilities to enable more effective risk monitoring and decision-making. Finally, 2020 onwards will also see PNB embracing the very foundations of its organizational transformation, in particular those integral to people and culture, process, digital, structure, and KPIs. It is a natural evolution of everything we have worked towards thus far as we prepare for what may change in the months and years ahead and ensure we deliver on our mandate of paying sustainable returns that has remained unchanged for the past 4 decades. Focus 4, strengthening our resilience and strategic direction. Kembali bersama dengan saya Fia Iskandar dan juga Sisi Iman, host anda dalam Minggu Saham Digital. Okey, sebelum nak melaburkan tirai Minggu Saham Digital khas kepada penonton di rumah dan untuk Sisi, terimalah lagu terakhir dari Cik Pia pada petang ini. One, two, dan bila kau hadir bagai satu misteri. Sambung. Ternyata diriku bagai sudah dijampi. Takut lah kita dijampi kan disambung. Kau Pia ni buat lagu siapa? Yang tu lagu Hell Husaini, Sisi tahu. Yes. Tapi Kak Pia macam buat Hell Husaini. Biasa Cik Pia memang dah buat Hell sepanjang Minggu Saham Digital. Yap. Sebab apa? Cik Pia masih tak boleh nak move on dengan persembahan hebat artis-artis kita. Ya, Pass betul. the mic Sisi hari tu. Sebab Sisi betul. Sisi pun sebenarnya tak boleh move on juga. Sebab back to back kan artis popular menyanyikan lagu hit siap. DJ tu cantum-cantumkan semua lagu dia jadi satu. Cantum jadi satu. Masa tu dia cantum. Sisi ni kelakar, bukan je boleh menyanyi tapi buat lawak juga Lain tu cantum lah. Jadi rugi kepada anda yang terlepas. Jadi Sisi, memang tu sangat epic sebenarnya, banyak persembahan-persembahan dan yang penonton-penonton di rumah juga sebenarnya menang macam-macam hadiah kita sepanjang Minggu Saham Digital. Epic. Sebab apa? Sepanjang Minggu Saham Digital ni sebenarnya apa yang tak epic Kak? Sebab dari cabaran mukbang kat Sri lepak je sampailah ke komen-komen Alif masa Gigi Bro tu. Semuanya epic. Yang bayar apa? Bayar bil air tu. Bil air tertunggak. Itu epic tu. Diorang memang buat hal. So memang patut dikekalkan host-host kita berempat ni dikekalkan Minggu Saham Digital. Lepas dah gelak-gelak tu Sisi. Ya, mesti anda semua rasa tenang bila kita tengok rancangan Jumpa di 118 tu kan. Sisi, tingginya puncak bangunan tu tak sabar rasanya Cik Pia nak lawat bangunan kedua tertinggi di Asia. Tinggi. Lagi tinggi sebenarnya IQ tetamu-tetamu untuk Cikgu CEO. Tengoklah tetamu-tetamu dari Maybank, UMW dan PNB dan juga adik-adik cilik kita yang bukan main petah lagi bertanyakan macam-macam soalan. Banyak juga perkongsian dan inspirasi untuk jadi pemimpin yang berjaya. Seronok tengok rancangan tu. Betul, dan Cik Pia harapkan tahun depan ada lagi siri-siri yang best macam ini. Banyak yang boleh kita semua pelajari sepanjang Minggu Saham Digital dan kita haraplah pihak
PNB akan panggil kita lagi. InsyaAllah. Panggil lah. Kalau dulu Kak Fia dia daripada bujang orang kata sampai nak masuk anak ketiga. Sisi kalau boleh bujang sampai anak kelima lah. Oh, itu nak lebih. Masa tu Kak Fia dah anak keberapa dah? Mungkin 10 anak Cik Fia. Jadi mestilah sebab Minggu Saham Digital ni acara tahunan PNB dan insyaAllah MSD akan kembali bersama anda semua tahun depan bersama dengan kami lah juga. Ya, betul tu Sisi. Sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan korporat kami dan dalam kategori rakan premier adalah Maybank, Saham Derby Plantation Berhad dan UMW Holdings Berhad, manakala rakan utama adalah Saham Derby Berhad, Saham Derby Property Berhad, SP Setia Berhad, Malaysian Industrial Development Finance Berhad MIDF dan perusahaan otomobil kedua sendirian Berhad iaitu Pro2 dan tak lupa kepada siapa lagi? Rakan Minggu Saham Digital yang lainnya iaitu MNRB Holdings Berhad, Chemical Company of Malaysia Berhad CCM, Duo Pharma Biotech Berhad, Velosto Energy Berhad, Sapura Energy Berhad dan projek Lintasan Kota Holdings Sendirian Berhad atau Prolintas. Jadi sebelum tu mari kita check out video ni sama-sama. Jom kita saksikan sekarang video khas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini merupakan hari terakhir acara perdana permodalan nasional Berhad iaitu Minggu Saham Digital. Sejujurnya ini merupakan minggu yang sangat bermakna dan dipenuhi dengan pelbagai program pendidikan dan literasi kewangan yang menghiburkan. Acara digital penuh gemilang ini telah mendorong kami untuk terus mencapai matlamat kami di PNB untuk mendidik dan memberi gambaran jelas kepada pemegang unit PNB bagaimana pelaburan mereka telah menyumbang kepada kekuatan ekonomi Malaysia. Bagi pihak PNB, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Aziz, Menteri Kewangan Malaysia kerana telah menyempurnakan majlis perasmian Minggu Saham Digital pada 19 November dahulu. Juga jutaan terima kasih buat Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia atas ucapan khas beliau pada majlis perasmian itu. Tidak lupa juga setinggi penghargaan kepada Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Zeti Aziz, Pengurusi Kumpulan PNB dan Lembaga Pengarah PNB yang sentiasa menyokong sepanjang acara digital ini berlangsung. Kami di PNB berharap semua rakyat Malaysia atau di mana sahaja terhibur sepanjang Minggu Saham Digital. Saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk menyampaikan penghargaan tulus kepada rakan korporat kami yang telah menjadikan inisiatif secara digital ini terlaksana. Terima kasih kepada rakan premier iaitu Maybank, Saham Derby Plantation dan UMW Holdings. Terima kasih kepada rakan utama Saham Derby Berhad, Saham Derby Property, SP Setia, MIDF dan perusahaan otomobil kedua sendirian Berhad iaitu Pro2. Dan juga terima kasih kepada semua rakan MNRB Holdings, CCM Berhad, Duo Pharma Biotech, Velosto Energy, Sapura Energy dan projek Lintasan Kota Holdings ataupun Prolintas. Sokongan anda sangat dihargai. Sekali lagi, terima kasih kepada semua yang terlibat dengan acara MSD ini dan terima kasih tak terhingga kepada lebih dari 2 juta penonton yang telah menonton dan menyertai acara digital Minggu Saham Digital. Sekian, terima kasih. Labur bersama.
Itulah dia orang kata 7 hari yang sangat bermakna. Betul tak Kak Fia? Sedih sebab inilah orang kata last day kita berada di pentas ini, pentas Minggu Saham Digital. Sisi tak sedih ke? Mesti sedih, nanti kita rindu. Tapi bila memikirkan payment akan dapat, hilang happy, terus happy. Kesedihan itu. Sekali lagi sebenarnya kita nak ucapkan terima kasih kepada PNB kerana memberi peluang kepada Sisi dan juga Cik Pia kita jadi host untuk acara live stream secara digital buat julung-julung kalinya di Malaysia. Jangan lupa juga host kita yang 2 orang lelaki tu, Jiki dengan Ali Farhan juga. Dan kami ingin mengucapkan tahniah kepada pihak PNB atas usaha mereka membawakan Minggu Saham Digital ke dunia digital dengan jayanya. Tepukan untuk PNB. Memang sangat-sangat happening. Oh, kru-kru ni hari ni last day kau tengok. Kau tengok tepukan yang cukup gemuruh. Selama ni daripada hari pertama ada dengar dia orang tepuk macam ni? Tak ada. Tapi apapun, selama 2 dekad sisi Minggu Saham Digital telah dijalankan tiap-tiap tahun di serata Malaysia. Tapi tahun ini pihak PNB membawa perubahan untuk semua norma baharu Sisi. Ya betul. Walaupun tahun ni kita dibelenggu dengan ancaman virus, Minggu Saham Digital masih berjaya membawakan acara tahunan ini ke platform digital. Memang PNB dah mengorak langkah ke masa hadapan dengan menggunakan teknologi terkini agar anda dapat menyertai acara tahunan ini terus dari rumah. Dan Sisi tahu tak, ramai yang datang ke Minggu Saham Amanah Malaysia. Sepanjang 2 dekad, Minggu Saham Amanah Malaysia telah mencatatkan sejumlah 3.9 juta pengunjung. Jadi kita dapat saksikan di belakang ini wajah-wajah yang terlibat dengan Minggu Saham Digital. Tetamu-tetamu kita, artis-artis. Betul. Dan kita ada berapa hari? Sebenarnya untuk 7 hari ni kita dah meraih digital pula berapa yang tonton? Sebanyak 2 juta views. Siapa kata tak ada? Kita punya followers memang ada walaupun kita buat on ground ke ataupun secara digital. Memang Minggu Saham ini dia ada followersnya tersendiri Sisi. Betul, ramai sungguh. Betul tak Kak Fia? Betul, dan harap semua yang menonton terhibur dan banyak yang dapat ditimba daripada rancangan yang kami sediakan kepada anda. Dan maafkan salah silap kami. Saya Cik Pia mewakili Minggu Saham Digital dan juga PNB ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang setia bersama dengan kami di sepanjang acara live stream ini atas sokongan anda yang bukan sahaja menonton, malah mengambil bahagian dalam kuis dan pertandingan yang ada. Kami juga menghargai komen-komen anda yang menemani kami sepanjang kami berceloteh minggu ini dari hari pertama sampai last day kita hari ini Sisi. Dan izinkan Sisi juga untuk merakamkan penghargaan bagi pihak PNB kepada semua rakan-rakan korporat, badan kawal selia, agensi awam dan swasta, pihak media serta semua pihak yang terlibat. Kaki tangan PNB, selebriti dan juga tetamu jemputan dalam menjayakan Minggu Saham Digital buat julung kalinya. Sebelum kami nak mengundurkan diri, kami nak kongsikan highlight stream-stream menarik sepanjang 7 hari yang lalu. Okey, sekali lagi Cik Pia nak ingatkan semua program-program Minggu Saham Digital boleh diputar semula, boleh tengok balik dekat mana kita punya laman Facebook Minggu Saham Digital dan peraduan mana kod anda masih boleh sertai sehingga 30 November 2020. Jadi kumpulkan semua kod-kod yang boleh anda dapatkan di stream kami atau laman web Minggu Saham Digital. Semoga penonton di rumah lebih berpengetahuan dalam topik berkaitan kewangan dan lebih yakin untuk hashtag, jangan lupa hashtag Labur Bersama. Saya Sisi Iman dan saya Fia Iskandar ingin mengucapkan selamat petang dan semoga kita berjumpa lagi di Minggu Saham Digital tahun depan. Bye! Tunggu apa lagi? Daftarlah sekarang. Good,